Hello everybody. So all the NEET aspirants, a very good evening. Welcome to this session. Ela unnaru andaru. So let us begin this session. Top PYQs. Okay. So కొన్ని టాప్ PYQ టాపిక్స్ నేను ఈరోజు మీకు చెప్తాను అండ్ దాంట్లో టాప్ 10 PYQ టాపిక్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేస్తాను అండ్ వీ విల్ ప్రాక్టీస్ సమ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే. సో లాస్ట్ ఇయర్ అంటే లాస్ట్ 5 years లో ఆ PYQ టాపిక్స్ నుంచి అంటే హై వెయిటేజ్ టాపిక్స్ అన్నమాట, హై యీల్డింగ్ టాపిక్స్ అన్నమాట. ఓకే. సో ఆ టాపిక్స్ నుంచి కొన్ని మనం క్వశ్చన్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం, కొన్ని PYQs ప్రాక్టీస్ కూడా చేద్దాం. సో లెట్స్ బిగిన్. దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇన్ బయాలజీ. ఈ టాపిక్స్ ని అయితే మీరు ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే. ఓకే. సో కొన్ని టాపిక్స్ పేరు చెప్తాను కదా అండ్ కొన్ని నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేస్తాను. యాజ్ ఐ సెడ్ వీ విల్ ప్రాక్టీస్ ద క్వశ్చన్స్ ఆల్సో అండ్ towards the end I will be telling you some other topics, some more topics. ఆ టాపిక్స్ ని మీరు చేసేది ఏంటంటే you open the NCERT and అది ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే. కొన్ని ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ కూడా ఇస్తాను. సెకండ్ ప్రయారిటీది. సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ హై వెయిటేజ్ టాపిక్ మనం ఫినిష్ చేద్దాం. వన్ బై వన్ we will complete everything. బట్ బిఫోర్ we begin the session, ఫ్రీ క్రాష్ కోర్స్ లో ఎంత మంది జాయిన్ అయ్యారు నాకు ఒకసారి చెప్పండి. ఎస్. సో మన ఛానల్లో వేదాంతు తెలుగు నీట్ లో దెర్ ఇస్ అ ఫ్రీ క్రాష్ కోర్స్ ఫర్ RE-NEET అండ్ RE-NEET కోసం ఒక సెపరేట్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కూడా చేయడం జరిగింది. డిడ్ యూ ఆల్ జాయిన్ ఇన్ దాట్? హాయ్ సుభాషిని, గుడ్ ఈవినింగ్. సందీప్, పద్మనాభ్, ప్రశాంత్, పార్థు, హాయ్ పార్థు, హౌ ఆర్ యూ? హాయ్ మోని, గుడ్ ఈవినింగ్, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. రెడ్డి, రిలాక్సింగ్, అవినాష్, కన్మణి, జయ, ఫనీ. ఎస్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి. ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి, మనము యూట్యూబ్ ఛానల్ ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం. సో వన్స్ వి ఓపెన్ ద యూట్యూబ్ ఛానల్, సో వేదాంతు తెలుగు నీట్, లెట్ మీ ఓపెన్ ఇట్. 1 minute. ఓకే. సో ఛానల్ ఓపెన్ చేసి ఈ పర్టికులర్ లైవ్ సెషన్ ఏదైతే మనకు నడుస్తుంది. ఓకే. సో లెట్స్ గో టు ద లైవ్ సెషన్స్. సో దిస్ ఇస్ ద లైవ్ సెషన్ నౌ గోయింగ్ ఆన్, రైట్? సో ఈ లైవ్ సెషన్ జస్ట్ ఓపెన్ చేసి, ఐ మీన్ యూ ఆల్ ఆర్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ దాట్. ఓకే. సో దాంట్లో డిస్క్రిప్షన్, ఓపెన్ ద డిస్క్రిప్షన్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ లో యూ కెన్ సీ RE-NEET 2026 ఫ్రీ క్రాష్ కోర్స్ జాయిన్ నౌ అని ఒక లింక్ ఉంటుంది. అలాగే RE-NEET 2026 క్రాష్ కోర్స్ టెలిగ్రామ్ లింక్. ఓకే. సో యూ హ్యావ్ 2 ఇంపార్టెంట్ లింక్స్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. ఆ 2 ఇంపార్టెంట్ లింక్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి క్రాష్ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వడానికి ఒక ఫ్రీ లింక్. ఓకే. సో ఈ క్రాష్ కోర్స్ జస్ట్ మనం నెక్స్ట్ 35 days లో మీకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కొన్ని సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాము అండ్ లైక్ దే విల్ బి కొన్ని క్లాసెస్. ఓకే. స్పెషల్ క్లాసెస్ ఫర్ దిస్ క్రాష్ కోర్స్. సో మీరు అందరూ చేసేది ఏంటంటే, యూ ఫస్ట్ జాయిన్ ద ఫ్రీ క్రాష్ కోర్స్. ఓకే. సో ఫ్రీ క్రాష్ కోర్స్ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి ఫస్ట్ మీరు జాయిన్ అయిపోవాలి. జాయిన్ అవ్వడానికి ఏమీ లేదు, దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. ఓకే. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఏంటంటే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కాబట్టి 0 rupees. దీనికి ప్రైస్ వాల్యూ ఏమీ లేదు. దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ. సో లెట్స్ రీస్టార్ట్ అనేది ఆ ఉద్దేశంతో మన ఛానల్లో ఒక క్రాష్ కోర్స్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది, విచ్ ఇస్ వెరీ బెనిఫిషియల్. మీ అందరికీ ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఖచ్చితంగా డౌన్లోడ్ మాత్రం, జాయిన్ మాత్రం అవ్వండి. ఓకే. సో యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ బై నౌ. అక్కడ కొన్ని క్రెడెన్షియల్స్ మీరు ఎంటర్ చేసి జాయిన్ అవ్వచ్చు. దట్స్ ఆల్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద ఫ్రీ క్రాష్ కోర్స్ వేదాంతు తెలుగు నీట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ యూ అండ్ యూ ఆల్ కెన్ జాయిన్ దిస్. దీంతో పాటుగా దాని కిందనే, ఓకే, ఈ లింక్ ఎక్కడైతే ఉంటుంది, జస్ట్ ఆ లింక్ కింద ఒక టెలిగ్రామ్ లింక్ అనేది ఉంటుంది. క్లిక్ ఆన్ దాట్ టెలిగ్రామ్ లింక్ అండ్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. ఓకే. సో అందరూ ఇప్పుడు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ కూడా జాయిన్ అయిపోవాలి. దట్ ఈస్ ద స్పెషల్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఫార్ ద క్రాష్ కోర్స్. ఓకే. సో RE-NEET ఆస్పిరెంట్స్ కోసం ఒక స్పెషల్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అన్నమాట, రైట్? సో లెట్ us begin. Let us go to our topic. ఓకే. అండ్ రేపటి నుంచి యూ విల్ హ్యావ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. అంటే యూ విల్ హ్యావ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తాము. ఆ క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు. ఓకే. ఫైన్.
సో హై వెయిటేజ్ టాపిక్ ఆర్ హై yielding టాపిక్ లో నీట్ ఎగ్జామ్ కోసం ఎప్పుడైనా ఓకే రీనీట్ అనేది కాదు ఎనీ టైమ్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ విత్ చాప్టర్ సెల్ సైకిల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అండ్ సెల్ సైకిల్ లో ఒక టాపిక్ ఉంటుంది ప్రోఫేజ్ ఓకే మియోసిస్ దాంట్లో ప్రోఫేజ్ ఏదైతే ఉంది మనకు ప్రోఫేజ్ 1 ఓకే సో మియోసిస్ దాంట్లో ప్రోఫేజ్ 1 ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అంటే జస్ట్ 2025 లో క్వశ్చన్ అడగలే 2025 పేపర్ వాజ్ కంప్లీట్లీ అ డిఫరెంట్ పేపర్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఓకే ద టఫెస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ పేపర్ కానీ 2025 కాకుండా ఎవ్రీ ఇయర్ 24 23 22 21 2020 ప్రతి ఒక్క ఇయర్ మనకు ఈ టాపిక్ నుంచి ప్రోఫేజ్ 1 నుంచి క్వశ్చన్ అయితే ఖచ్చితంగా అడగడం జరిగింది అండ్ అంటే కంప్లీట్లీ సెల్ సైకిల్ చాప్టర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ దాంట్లో మియోసిస్ ఎస్పెషల్లీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇన్ దాట్ ప్రోఫేజ్ 1 పారాగ్రాఫ్ ఏదైతే ఉంది ఆ పారాగ్రాఫ్ అయితే సూపర్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఆ పారాగ్రాఫ్ ఫస్ట్ మనం ఒకసారి అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం ఐ విల్ రీడ్ ఇట్ అవుట్ టెల్ యూ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మీరందరూ టేక్అవుట్ యువర్ నోట్బుక్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ని నోట్ డౌన్ చేయండి ఆల్సో ఓపెన్ యువర్ ఎన్సీఆర్టీ ఓకే ఎన్సీఆర్టీలో ఈ పర్టికులర్ సెల్ సైకిల్ చాప్టర్ ఉందా ఆ సెల్ సైకిల్ చాప్టర్ లో మియోసిస్ 1 ఓపెన్ చేయండి అండర్లైన్ చేయండి నాతో పాటుగా మీరు కూడా అండర్లైన్ చేయండి అండర్లైన్ చేస్తూ యూ ఆల్సో రైట్ డౌన్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఓకే పీవైక్యూస్ ఎక్కడెక్కడ నుంచి వచ్చింది నేను చెప్తాను సో లెట్ us see this paragraph ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు ప్రోఫేజ్ 1 డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ ప్రోఫేజ్ 1 ఓకే అండ్ సెల్ సైకిల్ చాప్టర్ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ సెల్ సైకిల్ చాప్టర్ మేబీ నెక్స్ట్ వీక్ ఆర్ దాని తర్వాత నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేస్తాను సెల్ సైకిల్ అండ్ సెల్ డివిజన్ ఓకే ఫైన్ సో మ్యామ్ వన్ డౌట్ నీట్ సెంటర్ కరెక్షన్ మొబైల్లో చేయాలా లేక నెట్ షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి అప్లై చేయాలా మణికంఠ కొన్ని మొబైల్లో అది కంప్లీట్ గా పేపర్ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వవు అయితే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మొబైల్ యూ హ్యావ్ అండ్ బెటర్ టు డూ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎ ల్యాప్టాప్ లో మనకు సరిగా కనిపిస్తుంది సరిగా ఓపెన్ అవుతుంది పేజ్ మొబైల్లో మీకు అవుతుంది అంటే నో ప్రాబ్లం డూ ఇట్ మనం ఎక్కడైనా చేయొచ్చు ఓకే అవ్వట్లేదు అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ లో యూ హ్యావ్ టు get it done from one like cyber cafe center or any laptop you can ask anybody's laptop ఆ ల్యాప్టాప్ లో చేయొచ్చు మ్యామ్ ఎంసెట్ బైపీసీ గురించి చెప్పడం లేదు అవును నాన్న కొంచెం ఇప్పుడు నీట్ ప్రయారిటీగా వచ్చేసింది కాబట్టి మ్యామ్ ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ చేంజింగ్ ద సిటీ ఇస్ దేర్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ నో ప్రాబ్లమ్ సందీప్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు చేంజ్ ద సిటీ మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలానే ఉంచుకొని సబ్మిట్ చేసేయండి అసలు ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు this is only for the students who want to change the city otherwise it's not required okay prophase 1 the first meiotic division is typically longer prophase 1 first important point ఏంటంటే అది కొంచెం లాంగర్ గానే ఉంటుంది and more complex when compared to prophase of mitosis prophase and meiosis prophase ని మనము కంపేర్ చేస్తే కనుక which is longer and which is more complex the prophase of meiosis okay prophase of meiosis is longer and complex remember this it has been further subdivided into 5 phases okay మళ్ళీ ఈ ప్రోఫేజ్ 1 ఏదైతే ఉంది అది 5 phases లో డివైడ్ అయింది అండ్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ దీని సంబంధించిన మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రతిసారి అడుగుతారు ఓకే సో ఇఫ్ యు సీ ప్రోఫేజ్ లో లెప్టోటిన్ జైగోటిన్ ప్యాకిటిన్ డిప్లోటిన్ అండ్ డయాకైనసిస్ so there are so many mnemonics regarding this okay so మీ ఇష్టం మీరు mnemonic ద్వారా అయినా నేర్చుకోవచ్చు లేకపోతే డైరెక్ట్ గా అయినా నేర్చుకోండి ఓకే సో లతాజీ పానీ దేదో ఇది నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాను ఓకే కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు సో లతాజీ పానీ దేదో చాలా ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ సో మెనీ mnemonics are there so leptotin zygotin pakitin diplotin and diakinesis these are the 5 stages of prophase 1 very very important కొన్నిసార్లు అయితే ఒకసారి పీవైక్యూ ఇలా కూడా అడిగారు ఈ 5 స్టేజెస్ ఇచ్చారు ఆ 5 స్టేజెస్ ని సీక్వెన్స్ లో రాయమన్నారు ఓకే సో సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ది స్టేజెస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో లెప్టోటిన్ లో ఏమైతుంది ఒకసారి చూద్దాం డ్యూరింగ్ లెప్టోటిన్ స్టేజ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ బికమ్ గ్రాడ్యువల్లీ విజిబుల్ ఓకే సో క్రోమోజోమ్ కొంచెం విజిబుల్ గా అవుతుంది దిస్ స్టేట్మెంట్ డైరెక్ట్లీ వాజ్ ద పీవైక్యూ ఓకే సో ఈ స్టేట్మెంట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ పీవైక్యూ లో అడిగారు ఏంటి
లెప్టోటిన్ అప్పుడు క్రోమోజోమ్స్ బికమ్ గ్రాడ్యువలీ విజిబుల్. ఓకే, సో లెప్టోటిన్ అప్పుడు ఏమైతుంది, క్రోమోజోమ్స్ విజిబుల్ గా అవుతాయి అండర్ లైట్ మైక్రోస్కోప్. అంటే ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ కాకుండా నార్మల్ లైట్ మైక్రోస్కోప్ ఉంటది కదా, దాంట్లోనే విజిబుల్ అవుతుంది. ద కంపాక్షన్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ కంటిన్యూస్ త్రూ అవుట్ ద లెప్టోటిన్. దిస్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై ద సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రోఫేజ్ 1, దట్ ఈస్ జైగోటిన్. ఓకే, సో ప్రోఫేజ్ ఇప్పుడు లెప్టోటిన్ లో ఏమైతుంది, క్రోమోజోమ్ విల్ బి విజిబుల్. దెన్ జైగోటిన్ లో క్రోమోజోమ్ స్టార్ట్ పేరింగ్ టుగెదర్ and this process is called synapses. Okay, so synapses ekkada jarugutadi, such paired synapses tarvata edaithe pair form aitadi aa pair ni emantaru, that is homologous pair. Okay, that is called as homologous pair, something like this. Okay, it will start pairing and this is called as homologous pair. Okay, ఇది మనకు ఎప్పుడు జరుగుతుంది, జైగోటిన్ లో. సో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద జైగోటిన్, chromosomes start pairing together. Okay, chromosomes start pairing and this is called synapses. దీన్ని ఏమంటారు, synapses. Very very important term here is synapses. Such paired chromosomes are called homologous chromosomes. ఏదైతే paired chromosome ఇలా ఉంటుంది కదా, దీన్ని మనము ఏమంటాము, homologous chromosome. Okay, so all these things are happening in the zygote. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే, formation of a complex structure called synaptonymal complex. Okay, so synapses aitadi two, ikkada synapses aitundi kada, they are getting joined and this is nothing but the synaptonymal complex, right? Got it? Yes, Kanmani, correct, right answer, very good. Okay, next, the complex formed by a pair of synapsed homologous chromosomes is called bivalent or tetrad. So దీన్ని మొత్తానికి ఏమంటారు, సినాప్సిస్ ద్వారా ఇక్కడ ఒక కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయింది కదా, సో సినాప్సిస్ ద్వారా ఏదైతే కాంప్లెక్స్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్, ఆ సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్ ని we call it as bivalent or tetrad. Okay, bivalent or tetrad. So how many chromosomes will be there in the bivalent or tetrad? చెప్పగలుగుతారా? yes yes Moni, absolutely correct. PhD చేస్తావా? చేయొచ్చు, PhD చేయడంలో తప్పు ఏం లేదు. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ రీసెర్చ్ సైడ్ అలా కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ మోర్ క్లియర్లీ విజిబుల్ అట్ ద నెక్స్ట్ స్టేజ్. నెక్స్ట్ స్టేజ్ లో ఇంకా క్లియర్ గా విజిబుల్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఫస్ట్ 2 stages of prophase 1 are relatively short lived compared to the next stage, that is packaging. Okay, so first ఏంటి, లెప్టోటిన్ అండ్ జైగోటిన్, దీని తర్వాత ప్యాకెటిన్ వస్తుంది కదా. యాక్చువల్లీ లెప్టోటిన్ అండ్ జైగోటిన్ దే ఆర్ షార్ట్ లివ్డ్. ఓకే, వెరీ షార్ట్ స్పాన్ కోసం జరుగుతుంది కంపేర్ టు ప్యాకెటిన్. నెక్స్ట్ మనకు ప్యాకెటిన్ కదా, ప్యాకెటిన్ కొంచెం లాంగర్ గా ఉంటుంది, కానీ లెప్టోటిన్ అండ్ జైగోటిన్ దీస్ ఆర్ షార్ట్ లివ్డ్. ఓకే, సో డైరెక్ట్ NCERT లైన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డైరెక్ట్ NCERT లైన్స్ నుంచి PYQs అడగడం జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెప్టోటిన్ లో క్రోమోసోమ్ బికమ్ గ్రాడ్యువల్లీ విజిబుల్, దిస్ వాస్ అ డైరెక్ట్ PYQ. NCERT లైన్స్ ని ట్విస్ట్ చేసి రీనీట్ లో అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. రీనీట్ లో ఎక్కువగా మీకు డయాగ్రామ్స్, బయాలజీ నుంచి డయాగ్రామ్స్ రావచ్చు, డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. NCERT లైన్స్ ట్విస్టెడ్ ఫామ్ లో అడుగుతారు. బాక్సెస్ అండ్ టేబుల్స్, ఎక్కడైతే బాక్సెస్ అండ్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి అవి అడుగుతారు. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ రీనీట్. నెక్స్ట్, ప్యాకెటిన్ లో ఏమైతుంది, the 4 chromatids of each bivalent. Okay, so this is one bivalent na. Okay, so the 4 chromatids of each bivalent becomes distinct and clearly appear as tetrads. Okay, so bivalent, it will appear as tetrad. This stage is characterized by the appearance of recombination nodules, the sites at which crossing over occurs between non-sister chromatids. సో నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ మధ్యలో క్రాసింగ్ ఓవర్ జరుగుతుంది. ఓకే, క్రాసింగ్ ఓవర్ ఇస్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ బిట్వీన్ 2 హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ క్రాసింగ్ ఓవర్, 2 హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ మధ్యలో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్. జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది దాన్ని ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్రాసింగ్ ఓవర్. ఓకే, so what is crossing over also you have to remember. Crossing over is the exchange of genetic material between 2 homologous chromosomes. 2 homologous chromosome మధ్యలో exchange of genetic material ని crossing over అంటారు. ఓకే,
స్వరాజ్ కుమార్ 10th తర్వాత బైపీసీ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అవన్నీ మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది. ఒక 1 month టైం పడుతుంది, ఎందుకంటే మధ్యలో మీ సీనియర్స్ కి రీనీట్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసింది కాబట్టి. యాక్చువల్లీ వీ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ ఇట్, బ్రిడ్జ్ కోర్స్ అండ్ ఆల్ మనం స్టార్ట్ చేసాము. ఓకే, రోడ్ మ్యాప్ ఫర్ నీట్ 2027 అవన్నీ డిస్కషన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయింది, కానీ మళ్ళీ సడన్ గా రీనీట్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇది కొంచెం ఇప్పుడు టాప్ ప్రయారిటీలో ఉంది. ఓకే, అందుకే ఒక June 21st వరకు సీనియర్ ఈ రీనీట్ క్లాసెస్ జరుగుతాయి, దాని తర్వాత మీది కూడా స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ 11th క్లాస్ వాళ్ళది. కానీ ఇప్పుడు మధ్యలో కూడా కొన్ని వీడియోస్ ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఉన్నాయి, అవి చూడొచ్చు స్వరాజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ you see here, there is one enzyme involved here. Crossing over is also an enzyme mediated process. ఇది యాక్చువల్లీ ఒక enzyme mediated process. అండ్ ఎంజైమ్ పేరు ఏంటి? రీకాంబినేస్. ఓకే, సో ఎంజైమ్ పేరు, ఎంజైమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రీకాంబినేస్. దిస్ ఈజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో క్రాసింగ్ ఓవర్ ఎంజైమ్ మీడియేటెడ్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. క్రాసింగ్ ఓవర్ జరగడానికి ఒక ఎంజైమ్ అవసరం, ఆ ఎంజైమ్ పేరేంటి? దట్ ఈస్ రీకాంబినేస్. Crossing over leads to recombination of genetic material on the 2 chromosomes. Recombination between homologous chromosome is completed at the end of packaging. So recombination end of packaging varaku complete అయిపోతుంది. Okay, got it? Next, beginning of diplotin. Packaging అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటి ప్రోఫేజ్ 1 లో? diplotin. So diplotin is recognized by, so what exactly is happening in diplotin? Dissolution of the synaptonymal complex. ఏదైతే సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయింది కదా, సో అది మెల్లగా ఇట్లా డిసల్యూషన్ అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ చూడండి, జస్ట్ ఒక్క ఆర్మ్ ఇట్లా క్రాస్ ఓవర్ అయి ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ క్యాస్ మాట. లేకపోతే మిగతా అన్ని 2 లైక్ క్రోమోసోమ్స్ దే విల్ బి సెపరేటెడ్. ఓకే, డిసల్యూషన్ అవుతుంది. ఎక్స్ షేప్ స్ట్రక్చర్, ఒక ఎక్స్ షేప్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ కయాస్మాటా. సో కయాస్మాటా ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? ఏ స్టేజ్ లో? డిప్లోటిన్ లో. ఓకే, సో డిప్లోటిన్ లో కయాస్మాటా ఫామ్ అవుతుంది, జస్ట్ ఒక ఎక్స్ షేప్. ఓకే, క్రాస్ ఓవర్ ఒక ప్లేస్ లోనే ఉంటుంది, ఒక ఆర్మ్ దగ్గర, అది కయాస్మాటా. ఓకే, ద ఫైనల్ స్టేజ్ ఆఫ్ మియోటిక్ ప్రోఫేజ్ 1 ఇస్ డయాకైనెసిస్. లాస్ట్ స్టేజ్ ఏంటి డిప్లోటిన్ తర్వాత? ఓకే, ఫస్ట్ లెప్టోటిన్, దెన్ zygotin, okay, packaging, then last లో 2 dd. సో ఫస్ట్ టీన్ ఫస్ట్ అయిపోవాలి కాబట్టి డిప్లోటిన్, దెన్ లాస్ట్ లో డిప్లోటిన్ తర్వాత డయాకైనెసిస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ మార్క్డ్ బై టర్మినలైజేషన్ ఆఫ్ కయాస్మాటా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఆ కయాస్మాటా ఏదైతే ఫామ్ అయింది డిప్లోటిన్ లో, ఆ కయాస్మాటా ఇప్పుడు టర్మినేట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ అగైన్ అ డైరెక్ట్ PYQ, టర్మినలైజేషన్ ఆఫ్ కయాస్మాటా. ఈ టాపిక్ కొంచెం మనకు పెద్దగా ఉంటుంది, పాలినేషన్ టాపిక్ కూడా పెద్దగా ఉంటుంది, మిగతా చిన్న చిన్న టాపిక్సే మనం చేసేద్దాం. సో లిసన్, సెల్ సైకిల్ చాప్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ సెల్ సైకిల్లో మియోసిస్ హెడ్డింగ్ కింద ప్రోఫేజ్ 1 ఏదైతే ఉంటుంది, మంచిగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఒకసారి మళ్ళీ 2-3 టైమ్స్ రీడింగ్ ఇవ్వండి. ఈ టాపిక్ నుంచి, ఈ పారాగ్రాఫ్స్ నుంచి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ రిపీటెడ్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్. ఓకే, నెక్స్ట్, సో డ్యూరింగ్ దిస్ ఫేజ్ ద క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ ఫుల్లీ కండెన్స్డ్ అండ్ మియోటిక్ స్పిండిల్ అసెంబుల్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైతుంది? క్రోమోజోమ్స్ కంప్లీట్లీ కండెన్స్ అవుతుంది అండ్ మియోటిక్ స్పిండిల్ అసెంబుల్ అవుతుంది టు ప్రిపేర్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ ఫర్ సెపరేషన్. ఎందుకంటే ఇక్కడ కంప్లీట్ గా ఇవి సెపరేట్ అవ్వాలి. ఓకే, హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ కంప్లీట్ గా సెపరేట్ అవ్వాలి. సో ఎండ్ ఆఫ్ డయాకైనెసిస్ ఏమైతుంది? న్యూక్లియోలస్ డిజాపియర్ అవుతుంది, న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ ఆల్సో బ్రేక్ డౌన్. ఓకే, అండ్ డయాకైనెసిస్ రిప్రజెంట్ ట్రాన్సిషన్ టు మెటాఫేజ్. ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ డయాకైనెసిస్ ద సెల్ విల్ మూవ్ ఇంటూ విచ్ ఫేజ్? నథింగ్ బట్ మెటాఫేజ్. ఓకే, సో డయాకైనెసిస్ తర్వాత మెటాఫేజ్. గాట్ ఇట్? So all the all the stages you have to remember. Okay, leptotin, zygotin, packaging, diplotin and diakinesis. Okay, diakinesis last లో ఉంటుంది. అండ్ అంటే నేను కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు నాకు ఇలానే గుర్తుంది కాబట్టి స్టిల్ ఐఎమ్ కంటిన్యూయింగ్ విత్ దిస్ నిమోనిక్ లతా జరా పానీ దేదో. యూ యూజ్ యువర్ టెక్నిక్, నో ప్రాబ్లం.
So this is leptotin, zygotin, and then pakitin and డిప్లోటిన్. ఇక్కడ రెండు డిడి ఉంది కదా, సో టీన్ ఫస్ట్ వస్తుంది. టీన్ ఫస్ట్ అయిపోవాలి. సో డిప్లోటిన్ అండ్ లాస్ట్ లో డయాకైనసిస్. ఈ 5 స్టేజెస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ప్రోఫేజ్ 1. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? ఎస్, విల్ ప్రాక్టీస్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్. ఓకే, కమాన్, ఇది ఆన్సర్ చెప్పండి. ప్రోఫేజ్ 1 ఇందాకే మనం మెయిన్ పాయింట్స్ అన్ని కవర్ చేస్తాము. మళ్ళీ మీరు రివిజన్ చేయండి, మళ్ళీ యూ రీడ్ ఇట్. ఓకే, ఆ పారాగ్రాఫ్ ని ఒక 2-3 రీడింగ్స్ ఇచ్చి దాంట్లో ఉన్న ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మీరు నోట్స్ చేసేయండి. ఓకే, నోట్ డౌన్ చేసేయండి. సో ప్రోఫేజ్ 1 లో వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ పాయింట్ వైజ్ రాసేయండి అండ్ ఆన్సర్ మీ దిస్ వన్. LZPDD. ఓకే మ్యామ్, ఎస్ సుభాషిని. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సి, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. ఇక్కడ ఏమేమి ఇచ్చారు? సేమ్ సిమిలర్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ చాలా సార్లు అడిగారు. ఓకే, సో డయాకైనసిస్, పాకిటిన్, zygotin, leptotin, and here they have given specific characters. Tell me the answer. Option C, Shivakeshav. Yes. Subhashini, option C. Meeku option C kanpistunda? Yes. Okay, A is 2. Completion of terminalization of chiasmata. Avunu diakinesis lo adi aitundi. Pakitin lo em jarugutadi? Pakitin lo jarigedi appearance of recombination nodules. Okay, recombination nodules appearance dentlo untundi. Recombination nodules will be appearing in pakitin. Okay, zygotin lo synaptinimal complex formation ekkada form aitedi? zygotin lo. Leptotin, chromosomes look like thin threads. Okay, so even if you get 1 or 2 options, you can just tell the answer. Okay, so correct answer ni miru choose cheseyandi. Option C is right here. Okay, Sweetie, Mahi, Sojanya, Hamshini, very good. Next inkoka question try cheyandi. NEET RE-NEET 2024 lo adigaru. Okay, so RE-NEET 2024, recombination between homologous chromosome is completed by the end of. Recombination between homologous chromosome madhyalo recombination. Okay, recombination between homologous chromosome is completed by diakinesis, zygotin, diplotin, or pakitin. What should be the answer? Tell me. Yes, Moni, option D, pakitin. Okay. Ma'am, pakka C kaadu nana. Yes, so answer here is pakitin. What should be the answer here? Pakitin. Recombination between homologous chromosome is completed by the end of. Recombination between the homologous chromosomes. Okay, so you can see appearance of recombination nodules and genetic material crossing over. Okay, see, direct statement అదే నేను చెప్పాను. NCERT లైన్స్ ఎలా డైరెక్ట్ గా అడుగుతున్నారో ఒకసారి చూడండి. సో recombination between homologous chromosomes is completed by the end of pakitin. Can you see this statement? Same statement అడిగారు కదా, same as it is NCERT లైన్స్ తీసుకొని they have asked the question. Okay, ఇదే blank లాగా చేసేస్తున్నారు అంతే. Okay, so recombination between homologous chromosome is completed by pakitin. Remember this. Same pakitin lo inkoka important question ikkada chudandi. Appearance of recombination nodules. Idi kuda oka PYQ. Okay, once asked already. So this page pakitin lo recombination nodule appear aitadi. Then the sites at which crossing over occurs between non-sister chromatids of homologous chromosome. Crossing over ikkada jarugutundi. Recombination between homologous chromosome completed at the end of pakitin. See, each and every line can be one question, so be careful. And enzyme kuda gurtu pettukondi. What is the enzyme? Recombinase. Okay,
So what should be the answer here? This is nothing but packeting. This is direct NCERT line. Okay, Moni, very good. Chalo, next one, you see one more question, try this. Given below are two statements. So rendu statements icharu, you have to tell me which one is correct. Okay, so statement 1, chromosomes become gradually visible under light microscope during leptotin phase. This is also direct NCERT line. See, మీరు NCERT lines practice చేయండి, read చేయండి, high weightage topics ఏదైతే ఉన్నాయో. సో అన్ని హై వెయిటేజ్ టాపిక్స్ నేను చెప్తాను. ఈ రోజు నైట్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇట్. ఓకే, అన్ని హై వెయిటేజ్ టాపిక్ పారాగ్రాఫ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అది ఎన్సీఆర్టీ పారాగ్రాఫ్స్. ప్లీజ్ గివ్ ఇట్ అ రీడింగ్, 1 or 2 రీడింగ్ ఇస్ మస్ట్. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? స్టేట్మెంట్ 1 కరెక్టా చెప్పండి. స్టేట్మెంట్ 2 ఏం చెప్పారు? ద బిగినింగ్ ఆఫ్ డిప్లోటిన్ స్టేజ్ ఈస్ రికగ్నైజ్డ్ బై dissolution of synaptonymal complex. ఓకే, సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్ డిసల్యూషన్ ఏ స్టేజ్ లో జరుగుతుంది? డిప్లోటిన్ లో జరుగుతుందా లేకపోతే విచ్ స్టేజ్? బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ కరెక్టా? ఆర్ యు ష్యూర్ బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్? విజయ్ కుమార్, ఆప్షన్ ఏ, both statement 1 and statement 2 are right. Yes, answer is this one only. Okay, both statement 1 and statement 2 are right. So NEET 2024 question idi. Yes, Subhashini, very good. Teja, Dr. Jahnavi, Anil Kumar, very good. Option 1. So option 1 is correct. Endukante both the statements are correct. Ikkada chudandi, chromosome become gradually visible. సో క్రోమోజోమ్ గ్రాడ్యువల్లీ విజిబుల్ ఏ స్టేజ్ లో కనిపిస్తుంది మనకు? లెప్టోటిన్ ఫేజ్ లోనే. ఓకే, సో ఇది కరెక్ట్. తర్వాత బిగినింగ్ ఆఫ్ డిప్లోటిన్ స్టేజ్ ఇస్ రికగ్నైజ్డ్ బై డిసల్యూషన్ ఆఫ్ సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్. సో సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్ డిసల్యూషన్ అవుతుంది ఏ స్టేజ్ లో? అఫ్ కోర్స్ దట్ ఈస్ డిప్లోటిన్ బిగినింగ్ లో. ఓకే, సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ ఎక్కడ అవుతుంది ఏ స్టేజ్ లో చెప్పండి? Which is the stage where synaptonymal complex is formed? If I ask you this question, dissolution అయితే మనకు బిగినింగ్ ఆఫ్ డిప్లోటిన్ లో జరుగుతుంది, కానీ synaptonymal complex ఫార్మేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? yes anybody? సౌమ్య చెప్పండి, అర్థమైందా ఆన్సర్? ప్యాకెటిన్ లో, జైగోటిన్ లో. why such variable answers? సౌజన్య, జైగోటిన్. Yes, Kanmani, Hamsini, very good. Moni, zygotin. Yes. So remember, synaptonymal complex form ekkada aitundi, ade complex dissolution ekkada aitundi, chiasmata ekkada form ayindi. Okay, crossing over ekkada form aitundi. Okay, so everything, each and every statement is important. NCERT statement, it is important. Try one more, this one, match the following. Okay, don't see these answers. Actually these are taken directly from some question papers. Oka student mark chesadu, that may be correct or may not be correct. You apply your brain. Okay, don't see the answers here. chiasmata formation dentlo jarugutadi, crossing over dentlo jarugutundi, synaptonymal complex formation indake nenu adiganu kada. Okay, then terminalization of chiasmata టర్మినలైజేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? chiasmata ఫామ్ ఎక్కడ అవుతుంది? అవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ నీట్ ఆస్పిరెంట్స్. ఎస్, యూ హ్యావ్ టు బి సూపర్ ఎనర్జెటిక్, చాలా ఎనర్జెటిక్. ఎందుకంటే టైమ్ ఇస్ వెరీ లెస్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ మోర్ అవుట్పుట్ మనకు ఎక్కువ రావాలి. ఇజంట్ ఇట్ 30 days లో ఫుల్ సిలబస్ రివైజ్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ ఫాస్ట్, వెరీ క్విక్. ఓకే, ఆప్షన్ 1 A3. Okay, so chiasmata formation will happen in diplotin. Okay, chiasmata formation ekkada diplotin lo. Crossing over is, it is always packetin. Synaptonymal complex formation ekkada zygotin lo. And terminalization of chiasmata dikinesis lo. Dikinesis ending lo chiasmata terminalization kuda jarugutadi kada. So all these important points, once again after the live session is over, మీరు అందరూ ఇవి స్టేజెస్ ఉన్నాయి కదా. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద స్టేజెస్? సో లెప్టోటిన్, జైగోటిన్, ప్యాకెటిన్, డిప్లోటిన్ అండ్ డయాకైనసిస్. ఓకే,
ఈ 5 స్టేజెస్ లో రిమెంబర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అంటే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్ని ఎన్సీఆర్టీ లైన్స్ మీరు రాసేయండి, నోట్స్ లాగా ప్రిపేర్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. The process of appearance of recombination nodules occur at which stage of prophase 1? సో ఇది కూడా డైరెక్ట్ ఎన్సీఆర్టీ లైన్ ఏ చూసారు కదా. నీట్ ఎగ్జామ్ May 3 రోజు ఏదైతే జరిగింది దాంట్లో కూడా బయాలజీ మోస్ట్లీ ఇట్ వాస్ ఫ్రమ్ ఎన్సీఆర్టీ అండ్ మోస్ట్లీ ఇట్ వాస్ ఫ్రమ్ పీవైక్యూస్. అయితే లాస్ట్ 5-10 years పీవైక్యూస్ ఇప్పుడు కూడా మీరు చేయాలి. కొంచెం పేపర్ డిఫికల్టీ లెవెల్ పెరుగుతుంది కాబట్టి టేబుల్స్, డయాగ్రామ్స్, ఎన్సీఆర్టీ లైన్స్ మీద స్పెసిఫికలీ చెప్తున్నాను, ఫోకస్ ఆన్ ఎన్సీఆర్టీ లైన్స్. ఓకే, అదే ఎన్సీఆర్టీ లైన్ ని ట్విస్ట్ చేసి అడిగే అవకాశం ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఇస్ ప్యాకెటింగ్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ టిక్ మార్క్ ఉంది కదా అక్కడ. సో రీకాంబినేషన్ నాడ్యూల్ మనకు ఎక్కడ జరుగుతుంది? రీకాంబినేషన్ నాడ్యూల్, ఎస్ మాహి, సౌమ్య, వెరీ గుడ్, శివకేశవ్, అవినాష్. Okay, try this question. The dissolution of synoptic-animal complex occurs during. So dissolution ekkada jarugutadi and formation ekkada jarugutadi. Repeated question idi. Okay, so synoptic-animal complex edaithe undi aa complex formation ekkada jarugutadi, ade complex dissolution ekkada jarugutadi. This is a repeated question. Okay, Karthik dollars. Yes, Shamala, very good. So answer ఏంటి చెప్పండి? It is pachytene or diplotene? Yes, all of you saying option B, diplotene. Yes, okay. So ఇలానే this was a simple question. Try one more question. నేను చెప్పాను కదా ఇది మీకు డైరెక్ట్ గా సీక్వెన్స్ అడుగుతారు. ఓకే, సో అందుకే లతా, జరా, పానీ, దేదో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, లేకపోతే LZPDD అలా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎట్లయినా మీ ఇష్టం. సో కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ప్రోఫేజ్ 1. ప్రోఫేజ్ 1 లో సీక్వెన్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ విల్ బి లెప్టోటిన్, ఇజంట్ ఇట్? సో సీక్వెన్స్ ఒకసారి చెప్పేసేయండి. ఫస్ట్ విల్ బి డి తర్వాత ఏది, దాని తర్వాత ఏది, అది లైన్ లో సీక్వెన్స్ లో చెప్పేసేయండి. ఇఫ్ యు నో ద సీక్వెన్స్, యాక్చువల్లీ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఇన్కంప్లీట్. దీని తర్వాత మళ్ళీ ABCED అది సీక్వెన్స్ ఇస్తారు, కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ని మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి అంతే. విజయ్ కుమార్, ఎస్, LZPDD. ఆ డీడీలో కూడా ఫస్ట్ డిప్లోటిన్ వస్తుంది, దెన్ డయాకైనసిస్ వస్తుంది. డయాకైనసిస్ లాస్ట్ లో వస్తుంది, డిప్లోటిన్ ఇస్ ద 4th one. ఓకే, గాట్ ఇట్? హంసిని, DABEC. మౌని, DABEC. ఓకే, DA, this is the second one. Pachytene will be the 3rd one. Diplotene will be the 4th one and diakinesis will be the 5th one. Okay, so obviously DABEC. Okay, good. Try one more question from this. The appearance of recombination nodules on homologous chromosome. Okay, again recombination nodule meeda questions. See, recombination nodule okati repeat aitundi, synoptic-animal complex okati baga repeat aitundi, inkokati all the phases. Okay, pachytene, leptotene, diakinesis avanni phases sequence dan meeda questions ekku adugutunnaru. So recombination nodules on homologous chromosomes during meiosis characterizes dash. So okay, question is about recombination nodules. Emaitadi? Sites at which crossing over occurs, terminalization, synoptic-animal complex form aitada, bivalent. What should be the answer? Vijay Kumar, option C aithe answer kaadu, option 4 kuda answer kaadu. Yes, sweetie, synoptic-animal complex. Are you sure? Recombination nodule, the appearance of recombination nodule on homologous chromosome during meiosis characterizes. First one is the answer. Very good. Ever aithe option 1 answer cheptunnaru, adi correct. Okay, sites at which crossing over occurs. Okay, recombination nodules ante enti? Recombination nodule ante aa site aa place ekkadaithe క్రాసింగ్ ఓవర్ జరుగుతుంది. ఓకే, ఎక్కడైతే మనకు క్రాసింగ్ ఓవర్ జరుగుతుంది ఆ సైట్ ని మనం ఏమంటాము? రీకాంబినేషన్ నాడ్యూల్స్. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీబడి? అరవింద్, ఎస్. శ్యామల, సూపర్. పార్దు, భవ్య, నువ్వేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్, నెక్స్ట్ హై వెయిటేజ్ టాపిక్ పాలినేషన్. కానీ పాలినేషన్ చాలా పెద్ద టాపిక్, అది మనం చేద్దాం. కానీ ఫస్ట్ లెట్ us do ఇది చేద్దాం.
Okay, oka chinna topic, one long topic, then small topic, and again we'll go to one more long topic. Okay, pollination very important. Pollination related 2 pages I think there kada NCERT lo, please read that. Okay, pollination in detail meer nerchukovali. One more high weightage topic, very important high weightage topic ఏంటంటే biomolecules లో ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ మెటబోలైట్స్ గురించి ఒక బాక్స్ ఉంది చూడండి. నాట్ ఓన్లీ దిస్ బాక్స్, NCERT లో బయోమాలిక్యూల్స్ చాప్టర్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క బాక్స్ ఆర్ టేబుల్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎస్ డబ్బా. సో డబ్బాస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, ఆల్ ద డబ్బాస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో బయోమాలిక్యూల్స్ లో చూద్దాం ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ మెటబోలైట్స్. బయోమాలిక్యూల్ టాపిక్ లో ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ మెటబోలైట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పారాగ్రాఫ్. సో ఇక్కడ చూడండి ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ మెటబోలైట్. See, the most exciting aspect of chemistry deals with isolating thousands of compounds, small, big, from living organisms, determining their structure of, okay. If one were to make a list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds, including amino acid, sugars, etc. So, organic compound గురించి మనము మాట్లాడితే it can be amino acid, all the sugars, okay. Glucose, carbohydrates, all these are the organic compounds. For reasons that are given in section 9, we can call these biomolecules as metabolites. ఈ biomolecules ని మనము metabolites అని పిలవచ్చు కదా. Okay, in animal tissues one notices the presence of all such categories. These are primary metabolites. Okay, so direct role ఏదైతే ఉంటుంది అది primary metabolites అన్నమాట. Okay, what are they? They are primary metabolites. However, one analyzes plant, fungal, microbial cells, one would see thousands of compounds other than these primary metabolites. అవి ఏంటి? ఇప్పుడు కొన్ని ఏమో ఆర్గానిక్ కంపౌండ్స్ ఏదైతే ఉంటుంది అవి మెటబోలైట్స్ అంటాము. ఆ మెటబోలైట్స్ లో డైరెక్ట్ రోల్ దేనిది ఉంటుంది, అవి ప్రైమరీ మెటబోలైట్స్. అవి కాకుండా ఓకే, సో ప్లాంట్, వెయిట్ నాట్ దిస్, rubber, essential oil, antibiotics, flavonoids, alkaloids. Okay, all these are secondary metabolites. ఇవి ఏంటి? సెకండరీ మెటబోలైట్స్. ఓకే, కలర్డ్ పిగ్మెంట్స్ రావచ్చు, దాంట్లో సెంట్స్ రావచ్చు, గమ్స్ రావచ్చు, స్పైసెస్ రావచ్చు, ఇవన్నీ సెకండరీ మెటబోలైట్స్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ మెటబోలైట్స్ and then what are primary metabolites, what are secondary metabolites, you are supposed to remember. Okay, so direct role దేనిది ఉంటుంది, అవి primary metabolites. మిగతా compounds like gums, scents, spices, colored pigments, okay, all these are secondary metabolites. Got it? Alkaloids, very important secondary metabolite. Essential oil, antibiotics. Antibiotics old NCERT లో లేకుంటే new NCERT లో included antibiotics. Okay, so just see here, secondary metabolites లో మనకు pigments, alkaloids, terpenoids, essential oil, toxin, lectin, drugs, and polymeric substance, and antibiotic also. Okay, antibiotic, all these are secondary metabolites. Okay, next, while primary metabolites have definite function, okay, so identifiable function or direct role, these play known roles in normal physiological process. We do not at the moment understand the role of function of all the secondary metabolites. So secondary metabolite function direct ga manaku telidu, but primary metabolite function enti ani what NCERT is saying, they have direct role in physiological process. Okay, physiological process lo direct role dendi untundi, primary metabolite di. Okay, so primary metabolite will have direct role in physiological process. Once again I repeat, primary metabolites will have direct role in physiological process. Aithe what about secondary metabolites? Secondary metabolite role or functions right now we do not know anmata. Okay, we do not understand anmata. However, many of them are useful to human welfare. కానీ ఆల్ ది సెకండరీ మెటబోలైట్స్ ఇవి చాలా అంటే చాలా యూస్ఫుల్ టు ద హ్యూమన్ వెల్ఫేర్. ఓకే, సో ఎలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది, వాట్ ఆర్ ద యూజెస్? సో ఇట్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ రబ్బర్, డ్రగ్స్, స్పైసెస్, సెంట్, పిగ్మెంట్. ఓకే, అండ్ సమ్ హ్యావ్ ఇకోలాజికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఆల్సో. కొన్ని ఏమో ఇకోలాజికల్ ఇంపార్టెన్స్ కూడా ఉంటుంది.
సో మనం ఒకసారి చూద్దాం, ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఓకే, సో పిగ్మెంట్స్ లో carotenoids, okay, anthocyanin, they are the secondary metabolite lo pigments. Morphine, codeine, they are alkaloids. Then lemongrass oil, essential oil. Toxins, this is important everybody, this was a PYQ, please have a look here. Toxins lo abrin and ricin, okay, ricin inka abrin, these are toxins anamata, secondary metabolites which are toxins. Then concavalin A, ఇది కూడా క్వశ్చన్ ఒకసారి అడిగారు. దిస్ ఇస్ లెక్టిన్. దెన్ విన్బ్లాస్టిన్, కర్క్యూమిన్, దే ఆర్ డ్రగ్స్. కర్క్యూమిన్ అండ్ విన్బ్లాస్టిన్. కర్క్యూమిన్ అంటే ఇప్పుడు హల్దీ, ఓకే, పసుపు ఉంటుంది కదా, దాంట్లో ఉన్న కర్క్యూమిన్. దెన్ రబ్బర్, గమ్, సెల్యులోజ్, ఇవి పాలిమెరిక్ సబ్స్టెన్సెస్. ఓకే, యూజెస్ టేబుల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, దిస్ టేబుల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సెకండరీ మెటబోలైట్స్ లో బయోమాలిక్యూల్స్ లో ఉన్న ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ నుంచి 2-3 టైమ్స్, నాట్ ఓన్లీ 2-3 టైమ్స్, అంటే లాస్ట్ 5 years లో ఒక 3-4 టైమ్స్ క్వశ్చన్ వాస్ ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ టేబుల్. ఓకే, సో ఈ టేబుల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. టేక్ యువర్ టైమ్ after the live session, again sit for some time and learn this table. You have to learn this table. Okay, right? మ్యామ్ స్లోగా చెప్పండి. ఇంకా స్లోగా చెప్పాలా నందిని? సరే, స్లోగా చెప్తాను, నో ప్రాబ్లం. ఐ థాట్ నేను స్లోగా చెప్తున్నాను, అందుకే ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ మై స్పీడ్. స్లోగా చెప్పాలంటే నేను చెప్తాను, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. యూ వాంట్ మీ టు సే ఇంకా ఇంకా స్లోగా చెప్పాలా? సరే, సో విల్ ట్రై సమ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ దిస్. సి ఈ టేబుల్లో ఏమీ లేదు, వాట్ ఎవర్ టేబుల్ ఇస్ దేర్, ఆ టేబుల్ మీరు మంచిగా నేర్చుకోండి. ఇప్పుడు ఐ మేక్ యూ ప్రాక్టీస్ సమ్ క్వశ్చన్స్, మీకే తెలుస్తుంది వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. ఓకే, టేబుల్ నుంచి ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. సో ఎస్ ఎవ్రీబడి, దోస్ హూ హ్యావ్ జాయిన్డ్ నౌ, వీఆర్ డిస్కసింగ్ ద PYQs, హై వెయిటేజ్ టాపిక్స్ ఫ్రమ్ ది ఎంటైర్ బయాలజీ. కొన్ని టాప్ 10 హై వెయిటేజ్ టాపిక్స్ అయితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, అండ్ వీఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దాట్. మిగతా మనకు ఏదైతే ఉంటుంది కదా, ఆల్ దీస్ లైక్ టాపిక్స్ నేను చెప్తాను. ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ ఐ విల్ టెల్ యూ సమ్ మోర్ టాపిక్స్. యూ ప్లీజ్ రీడ్ NCERT పారాగ్రాఫ్స్ ఫర్ దోస్ టాపిక్స్. ఓకే, సో ఈ టేబుల్ రిలేటెడ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ are not secondary metabolites in plants. Okay, which of the following is not a secondary metabolite? So indake konni secondary metabolites meer chusaru kada, so which of the following is not a secondary metabolite in plants? Oddu ma'am, slow ga oddu, fast ga cheppandi. Yes, that is the problem. Sare, medium pace lo cheptanu, not slow, not fast, very fast. Okay, Pardu IAS, భవ్య నువ్వేనా? పార్దు IAS, విజయ్ కుమార్, దీపిక, జ్యోతిశ్రీ. ఓకే, అందరూ ఏమంటున్నారు అంటే అమినో యాసిడ్స్ అండ్ గ్లూకోజ్. వెరీ గుడ్. సో అమినో యాసిడ్స్ అండ్ గ్లూకోజ్, దీస్ ఆర్ నాట్ సెకండరీ మెటబోలైట్స్, దీస్ ఆర్ ప్రైమరీ మెటబోలైట్స్ కదా. అమినో యాసిడ్, గ్లూకోజ్, దీస్ ఆర్ ప్రైమరీ మెటబోలైట్స్, దీస్ ఆర్ నాట్ సెకండరీ మెటబోలైట్స్. రబ్బర్, గమ్స్, yes, secondary metabolite. Morphine, codeine కూడా secondary metabolite. Vinblastin, curcumin కూడా. ఓకే, సో ఆప్షన్ సి ఇదే ఆన్సర్ మనకు. ట్రై దిస్, ఐడెంటిఫై ద ఇన్కరెక్ట్ పేర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉన్న ఇన్కరెక్ట్ పేర్ ని మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి, రైట్? సో డ్రగ్స్, రిసిన్, ఆల్కలాయిడ్స్, కోడిన్, టాక్సిన్ ఏమో అబ్రిన్, లెక్టిన్స్ ఏమో కాన్కావలిన్ ఏ. సో నీట్ 2021 క్వశ్చన్ ఇది. ఇన్కరెక్ట్ పేర్ ని ఐడెంటిఫై చేయండి. టెల్ మీ. ఎస్ మ్యామ్, 11th క్లాస్ వాళ్ళకి క్లాసెస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? రీనీట్ ఎగ్జామ్ అయిపోగానే నెక్స్ట్ ఇయర్ న్యూ 11th క్లాస్ వాళ్ళకి స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, యాక్చువల్లీ వీ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ 11th క్లాస్కి బ్రిడ్జ్ కోర్స్ స్టార్ట్ కూడా చేసాము, ఒక 2-3 క్లాసెస్ జరిగినాయి కూడా. అండ్ దెన్ దిస్ రీనీట్
news have popped up. Okay, so ఇది ఎలాగో టాప్ ప్రయారిటీలో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ కదా, రీనిట్. సో రీనిట్ 21st జూన్కి రీనిట్ ఎప్పుడైతే అయిపోతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ వెంటనే వీ విల్ హ్యావ్ ద బ్రిడ్జ్ కోర్స్ ఆర్ 11th క్లాస్ వాళ్ళకి స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఓకే రైట్. సో ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ? ఆప్షన్ 1 హంషిని, యోగి బ్లాగ్స్, ఎస్. సుభాషిని, సో డ్రగ్స్ రీసన్, ఎస్. సో రీసన్ ఏదైతే ఉంది అది డ్రగ్స్ కాదు. వన్స్ అగైన్ వీ విల్ లుక్ అట్ ద టేబుల్. రీసన్ ఏముంది? రీసన్ అండ్ అబ్రిన్ దే ఆర్ టాక్సిన్స్, రైట్? సో రీసన్ అండ్ అబ్రిన్ దే ఆర్ టాక్సిన్, దే ఆర్ నాట్ డ్రగ్స్. ఓకే, డ్రగ్స్ లో మనకు ఏమేమి ఉన్నాయి? విన్బ్లాస్టిన్ అండ్ కర్క్యూమిన్, దీస్ ఆర్ డ్రగ్స్. ఓకే, సో బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వితౌట్ అంటే టు అవాయిడ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూషన్ మీరు సింప్లీ ఈ టేబుల్ ని లర్న్ చేయండి. టు బి ఆన్ ద సేఫర్ సైడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ లర్న్ దిస్ టేబుల్ ఫ్రమ్ సెకండరీ మెటబోలైట్స్, దట్స్ ఆల్. ఈ టేబుల్ నుంచి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, చలో ట్రై వన్ మోర్ క్వశ్చన్. Which of the following is not a secondary metabolite? Okay, similar question. సో మీకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చేస్తారు, దాంట్లో విచ్ ఇస్ సెకండరీ మెటబోలైట్, విచ్ ఇస్ నాట్ అ సెకండరీ మెటబోలైట్ అడగడం జరుగుతుంది. సింపుల్ ఈజీ క్వశ్చన్. సో నీట్ 2023 మణిపూర్ లో జరిగింది కదా, రీనిట్ కైండ్ ఆఫ్ అదే అన్నమాట. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ అ సెకండరీ మెటబోలైట్? ఇస్ ఇట్ కర్క్యూమిన్, మార్ఫిన్, anthocyanin, lecithin? Which is not a secondary metabolite? What should be the answer? So curcumin, it is there, na? Curcumin, it is there, isn't it? What about the other one? One more they asked, morphine. Morphine kuda untundi as painkiller. Okay, then lecithin. Lecithin is there or not in the table? So one is they are asking lecithin and anthocyanin, which is not a secondary metabolite. Okay, so lecithin, anthocyanin is there. What about lecithin? Lecithin is there or not? Right now in this table, lecithin is there or not? Ma'am, option 4. Pardu IS no third option enduku cheptunnavu nana? Yes. See, whenever you are saying an answer, you should know the reason for that answer. Anthocyanin undi kada, anthocyanin undi. Bhavya, Jyotishri, option 4. Okay. Chalo. This is wrong. Our student ఏదైతే మార్క్ చేశాడో అది రాంగ్ గా మార్క్ చేశాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Concanvalin A is a pigment, alkaloid, essential oil or lectin? చెప్పండి. So if you see here in this particular table, concanvalin A, it is actually lectin. Okay, what is this? It is lectin. Okay, so what should be the answer? Ma'am ignored me. No, Nandini, I am not ignoring you, Nandini. నీ మెసేజే కదా చదువుకున్నాను, నువ్వు చెప్పావు కదా, స్లోగా చెప్పమన్నావు కదా. మ్యామ్ స్పెల్లింగ్ వర్డ్ లెక్టిన్ అనుకుంటున్నా. లెక్టిన్స్, ఎస్ కరెక్ట్ ఉంది కదా. అచ్చా పార్దు, సరే సరే. సో కాన్కానవాలిన్, ఇట్ ఈస్ అ లెక్టిన్. ఓకే, next question. Okay, so this was a small topic which we have covered. Okay, next we will see, ఇది చూడండి, జిబర్లిన్స్ టాపిక్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు. ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సబ్ టాపిక్ లో చాప్టర్ లో జిబర్లిన్స్ అనేది ఒక ప్లాంట్ హార్మోన్ ఉంది కదా. సో ఆ టాపిక్ ఇంపార్టెంటే, కానీ ఎక్కువగా జిబర్లిన్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అయినాయి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ రిపీటెడ్ ఎవ్రీ టైమ్. సో ఒకసారి జిబర్లిన్స్ రిలేటెడ్ మనం పారాగ్రాఫ్ ఏదైతే ఉందో అది కవర్ చేసేద్దాం. ఇట్ ఈస్ అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రమోటరీ PGR. There are more than 100 gibberellins. There are more than 100 gibberellins reported from widely different organisms such as fungi and higher plants. So fungi and higher plants nunchi, okay, fungi and higher plants nunchi gibberellins, there are 100 gibberellins, more than 100 gibberellins till now reported anmata. They are denoted as GA1, GA2, GA3 and so on. However, gibberellic acid GA3 was one of the first gibberellins to be discovered and remains the most intensively studied form. Okay,
ఫస్ట్ జిబర్లిన్ డిస్కవర్డ్ ఏది? విచ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ జిబర్లిన్ డిస్కవర్డ్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ GA3 అంటే జిబర్లిక్ యాసిడ్. ఓకే, సో the first gibberellin which was discovered, it was gibberellic acid GA3, and ఇప్పుడు వరకు కూడా it is the most intensively studied form. ఎక్కువగా దీని మీదనే స్టడీ చేస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్, all gibberellins or gibberellic acids are acidic. Okay, they are acidic or basic. All gibberellic acids are acidic. Please remember, they are acidic. They produce a wide range of physiological response. Their ability to cause an increase in length of axis, okay, is used to increase the length of grape stalks. సో జిబ్బర్లిన్స్ ఏంటంటే లెంత్ ఆఫ్ యాక్సిస్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది కాబట్టి గ్రేప్ ప్లాంట్ లో గ్రేప్ స్టాక్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఈ హార్మోన్ ని యూజ్ చేస్తారు. జిబ్బర్లిన్స్ కాజ్ ఫ్రూట్స్ లైక్ యాపిల్ టు ఎలాంగేట్, ఓకే, అండ్ ఇంప్రూవ్ ఇట్స్ షేప్. యాపిల్స్ లో దాని షేప్ అండ్ ఎలాంగేషన్, యాపిల్ కొంచెం ఎలాంగేట్ అవ్వడానికి దాంట్లో జిబ్బర్లిన్ ఇస్ ద రెస్పాన్సిబుల్ హార్మోన్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్, దే ఆల్సో డీలే సెనిసెన్స్. సెనిసెన్స్ ని డీలే కూడా చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ సెనిసెన్స్? టెల్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్, వాట్ ఈస్ సెనిసెన్స్? క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా మ్యామ్? ఉంది ప్రియదర్శిని. ఎవ్రీ టాపిక్ కి వీ హ్యావ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే ఆ ఇంపార్టెంట్ హై వెయిటేజ్ టాపిక్ ఆర్ హై ఈల్డింగ్ టాపిక్ ఏదైతే ఉంటుంది అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఐ విల్ బి టెలింగ్ యూ సమ్ క్వశ్చన్స్. PYQs కూడా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఓకే మ్యామ్, సెల్ ద యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్, ఇస్ ఇట్ ద చాప్టర్ ఆర్ బేసిక్స్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ బ్రిడ్జ్ కోర్స్? ఎస్, దాంతోనే స్టార్ట్ చేసాము, బట్ అగైన్ రీనిట్ సెషన్ స్టార్ట్ అయినాయి. మ్యామ్, సెనిసెన్స్ అంటే ఫాలింగ్ ఆఫ్ ఆర్ ఏజింగ్ ఫ్రమ్ ఏజింగ్. ఓకే, మార్నింగ్. Okay, so it is delaying the senescence. Okay, thus the fruits can be left on the tree longer so as to extend the market period. GA3 is used to speed up the malting process in brewing industry. ఇంకొక యూస్ ఏంటి జిబర్లిన్స్ ది? సో బ్రీవింగ్ ఇండస్ట్రీలో మాల్టింగ్ ప్రాసెస్ లో యూస్ చేస్తారు. ఓకే, మాల్టింగ్ ప్రాసెస్ లో కూడా యూస్ చేస్తారు. దెన్ షుగర్ కేన్ స్టోర్స్ carbohydrates as sugar in their stems. Spraying sugarcane crop with gibberellins increases the length of the stem. Sugarcane crop lo kuda gibberellin spray chestaru. Spray cheste length of the stem increase aitundi. Okay, then spraying juvenile conifers with GA ante gibberellic acid hastens the maturity period, thus leading to early seed production. Okay, సో జువెనైల్ కానిఫర్స్ చాలా టెండర్ గా లేతగా ఏదైతే ఉంటుంది కదా దాని మీద జిబర్లిక్ యాసిడ్ స్ప్రే చేస్తే కనుక ఇట్ హ్యాస్టన్స్ ద మెచ్యూరిటీ పీరియడ్, దస్ లీడింగ్ టు అర్లీ సీడ్ ప్రొడక్షన్ అర్లీగా అవ్వచ్చు. జిబర్లిన్స్ ఆల్సో ప్రమోట్ బాల్టింగ్ అంటే ఇంటర్ నోడ్ ఎలాంగేషన్. ఓకే, ఇన్ బీట్రూట్, క్యాబేజ్ అండ్ మెనీ ప్లాంట్స్ విత్ రోజెట్ హ్యాబిట్. గాట్ ఇట్? సో ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఏమి లేదు, దిస్ ఇస్ సింప్లీ జిబర్లిన్ రిలేటెడ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నమాట. సో జిబర్లిన్ రిలేటెడ్ ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో అది మీరు పాయింట్ వైజ్ రాసేయండి. ఓకే, సో మేక్ అ ఫ్రెష్ నోట్ ఫర్ దిస్ టాప్ హై యీల్డింగ్ టాపిక్స్. ఈ టాప్ హై యీల్డింగ్ టాపిక్స్ ఎవ్రీ టాపిక్ విచ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ యూ అది మీరు కూడా మళ్ళీ ఒకసారి లైవ్ సెషన్ తర్వాత టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసి రీడ్ ఇట్ 2-3 times రీడ్ చేసేయండి. మినిమం 2 times అయినా రీడ్ చేయండి. తర్వాత రైట్ డౌన్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రిలేటెడ్ టు దాట్. దానికి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అవన్నీ రాసేయండి. బికాస్ రిమెంబర్, ఎవ్రీ NCERT లైన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏదో ఒక NCERT లైన్ ని వాళ్ళు పిక్ చేసి దాన్ని ట్విస్ట్ చేసి క్వశ్చన్ అడిగేస్తారు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్. నౌ వీ విల్ సీ ద పాలినేషన్ టాపిక్. పాలినేషన్ టాపిక్ లో చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో లెట్ us ప్రాక్టీస్ దట్. వెయిట్, ఫస్ట్ అయితే పాలినేషన్ టాపిక్ మనం నేర్చుకుందాం. ఓకే, చాప్టర్ ఏంటి? సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ లో ఒక టాపిక్ ఉంది కదా, పాలినేషన్. దిస్ పాలినేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఓకే, okay, so Moni have messaged me, ma'am,
Small request, after your YouTube schedule is free, make video of frog one shot, ma'am. NEET 26, 2 questions asked. Okay, Moni. So Monica is saying that I was afraid of frog from my childhood. కానీ ఫ్రాగ్ లవ్స్ మీ, అందుకే ఎవ్రీ టైమ్ నీట్ ఎగ్జామ్ లో కూడా వచ్చేస్తుంది. ఓకే మార్ని, ఫ్రాగ్ మీద 1 షాట్ కావాలి కదా, సరే లైవ్ సెషన్ లోనే చేద్దాం. ఫ్రాగ్ మీద ఒక 1 షాట్ నేను చేస్తాను. ఓకే, yes, frog, it is one of the important topic. Okay, high weightage topic frog kuda. Okay, end of the session నేను మీకు చెప్తాను which are the important high weightage topics. Okay, ఒక్కొక్క టాపిక్ ఏదైతే మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నామో ఇవి ఇంపార్టెంట్, ప్లస్ ఇంకా కొన్ని టాపిక్స్ కూడా నేను చెప్తాను. ఓకే, సో పాలినేషన్ టాపిక్ నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ 1 PYQ అయితే మస్ట్. ఓకే, ఎవ్రీ టైమ్ 1 PYQ they are asking. Got it? So let us have a reading. In the preceding sections, you have learned that male and female gametes in flowering plants are produced in the pollen grain and embryo sac respectively. Okay, so male gamete ekkada produce aitadi? Pollen grain lopala. Female gamete ekkada produce aitadi? Embryo sac lopala. Ante kada. So male pollen grains, anther nunchi pollen grains stigma mida eppudaithe deposit aitundi, ఆ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ లోపల మేల్ గ్యామెట్స్ ఉంటాయి. ఆ మేల్ గ్యామెట్స్ ఫర్టిలైజ్ అవ్వాలంటే హౌ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్? ఓకే, సో ఆ ఫర్టిలైజేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ థింగ్ యూ ఆల్ మైట్ బి నోయింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద మేల్ స్ట్రక్చర్ ఆండ్రోషియం. దాని మీద పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఏదైతే ఉంటుంది, దట్ పోలెన్ గ్రెయిన్ హ్యాస్ టు కమ్ టు ద స్టిగ్మా ఆఫ్ ద ఫ్లవర్. ఆ ప్రాసెస్ ని పాలినేషన్ అంటారు. ఓకే, సో పాలినేషన్ ఎందుకు జరగాలంటే ఇది మేల్ గ్యామెట్ కదా, ఇది మేల్ గ్యామెట్, అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇన్సైడ్ ద ఎంబ్రియో సాక్ ఆర్ ఓవ్యూల్. ఓకే, ఇన్సైడ్ ద ఎంబ్రియో సాక్ ఆర్ ఓవ్యూల్ దేర్ విల్ బి ఫీమేల్ గ్యామెట్. సో ఈ ఫీమేల్ గ్యామెట్ అండ్ మేల్ గ్యామెట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? హౌ ఇస్ ద ఫర్టిలైజేషన్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్? ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్. కానీ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఫర్టిలైజ్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఇట్ షుడ్ రీచ్ ద స్టిగ్మా కదా, ఫీమేల్ పార్ట్ కి ఫస్ట్ రీచ్ అవ్వాలి. సో దట్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ పాలినేషన్. ఏమంటారు? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పాలినేషన్. ఓకే, సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద NCERT passage, as both types of gametes are non-motile, they have to be brought together for fertilization. How is this achieved? Both male gamete and female gamete are non-motile. అంటే ఏదో ఒకటి మేల్ ఆర్ ఫీమేల్, ఇఫ్ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ మోటైల్ దెన్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈజీగా జరుగుతుంది. ఇప్పుడు హ్యూమన్ దాంట్లో మేల్ గ్యామెట్ ఇస్ మోటైల్. ఓకే, కానీ ప్లాంట్స్ లో ఏమైతుంది? బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఆర్ నాన్ మోటైల్. సో హౌ ఫర్టిలైజేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్? Pollination is the mechanism to achieve this objective. Okay, so pollination basically ఎందుకు జరుగుతుంది? ఈ పర్టికులర్ ఫర్టిలైజేషన్ ఎలా జరగాలి అనే క్వశ్చన్ వచ్చింది కదా ఇక్కడ. సో ఆ ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ పాసిబుల్ అవ్వాలంటే పాలినేషన్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్. ఓకే, పాలినేషన్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్. సో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ టు ద స్టిగ్మా ఆఫ్ పిస్టిల్ ఇస్ కాల్డ్ పాలినేషన్. Okay, so what is pollination? Very simple kada. Transfer of pollen grains from the anther to stigma. Anther nunchi stigma ki edaithe pollen grains transfer aitunnai ade pollination anamata. Flowering plants have evolved an amazing array of adaptation to achieve pollination. They make use of external agents. Okay, so ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ లో ఒక అమేజింగ్ ప్రాసెస్ ఉంది అన్నమాట. సో ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ ని యూజ్ చేసి పాలినేషన్ క్యాన్ హ్యాపెన్. సో ఆ ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ ఏదైతే ఉంటుంది దట్ క్యాన్ బి బయోటిక్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి ఏబయోటిక్. ఓకే, సో ఎక్స్టర్నల్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఏజెంట్స్. ఓకే, so agents are required here, external agents are required. So biotic agent kavochu or abiotic agent kavochu. Okay, kani this was just a simple introduction. Main thing is coming now. See, kind of pollination. So ee pollination lo we have different types of pollination anamata. Ee different type of pollination nunchi questions adugutaru. Okay, so let us see first enti autogamy. What is this autogamy?
Autogamy in this type, pollination is achieved within the same flower. Okay, so is it self pollination or cross pollination? Same flower lone pollination jarugutundi. If the pollination is happening in the same flower, smart blocks, తాజ్ స్మార్ట్ బ్లాగ్స్. మ్యామ్ మీరు నా మెసేజ్ చూడట్లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు చూసాను కదా. సోయా, దాట్స్ ద రీజన్ యూ డోంట్ థింక్ సో. హూ ఈస్ లవబుల్ స్టూడెంట్ ఫర్ మ్యామ్? సోయా, ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నావు? యూ ఆల్ ఆర్ వెరీ లవబుల్ టు మీ. ఓకే, ఒక సింగిల్ స్టూడెంట్ లవబుల్ ఉంటుంది అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్ హియర్. మ్యామ్, ఐ వాంట్ టు టేక్ MYPC, సజెస్ట్ మీ ప్లీజ్. స్పందిత, MYPC, are you really confident to do that? You can connect with me once on Telegram, we can discuss on this. Okay, Medico ma'am, Medico evaru? Okay, so chudandi, autogamy lo in this type, pollination is achieved within the same flower. So within the same flower jarugutundi ante adi autogamy. Next, in a normal flower which opens and exposes the anthers and stigma, complete autogamy is rather rare. Okay, so autogamy same flower lo jaragalante, what about the flower which is completely open? Ante konni flower completely open ga untadi, konni flower emo closed ga untundi. Okay, edaithe flower which is completely open, dantlo autogamy is rare. This line itself is a PYQ. మీరు అనుకుంటారు ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ లైన్ కాదు, బట్ అదే అడుగుతారు నీట్ ఎగ్జామ్ లో, NCERT లైన్స్. ఓకే, ఇన్ ఎ నార్మల్ ఫ్లవర్ విచ్ ఓపెన్స్ అండ్ ఎక్స్పోజెస్ ద యాంథర్స్ అండ్ స్టిగ్మా. నార్మల్ గా ఫ్లవర్ లో యాంథర్ అండ్ స్టిగ్మా ఇట్లా బయటికి ఎక్స్పోజ్ అయి ఉంటుంది కదా. సో అట్లాంటి ఫ్లవర్స్ లో ఆటోగామీ మాత్రమే జరగాలి. అది చాలా రేర్ కండిషన్. ఎందుకు? అది ఎక్స్పోజ్డ్ గా ఉంది, అది ఓపెన్ గా ఉంది. సో ఆబ్వియస్లీ క్రాస్ పాలినేషన్ జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా. ఓకే, autogamy in such flower requires synchrony in pollen release and stigma receptivity, and also the anthers and stigma should live close to each other so that self pollination can occur. Okay, autogamy or self pollination jaragalante anther and stigma has to be very close, or the timing of the pollen grain transfer, receptivity of the stigma synchronized ga undali, appudu self pollination jaragochu, lekapothe it is a rare condition. Now very important thing for your NEET exam, NCERT lines, ikkada chudandi, some plants such as viola, okay, common pansy. So common pansy, please remember this name, viola plant inkoka పేరు ఏంటి? కామన్ pansy. Okay, viola plant ki inkoka పేరు కామన్ pansy, very important. Then oxalis and commelina. So ఇది మీరు COV or VOC or walk, cov ఎలా అయినా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు. So what is this? Commelina and oxalis and viola అంటే కామన్ pansy. Okay, these three plants ఎందుకు మనం మాట్లాడుతున్నాము ఇప్పుడు? They produce two types of flowers, chasmogamous flower and clistogamous flowers. Okay, so what is chasmogamous and what is clistogamous? Chasmogamous flowers which are similar to flowers of other species with exposed anthers and stigma. Okay, then anther and stigma rendu itla exposed ga untundi, ade chasmogamous. Ante most of the flowers, if we see, most of the flowers lo stigma inka anther itla baytiki expose ayi untundi. Okay, so adi chasmogamous anamata. Clistogamous enti? I'll show you the plant. A plant picture ikkada leda? Yes, this one. See, this is self pollination, cross pollination. Okay, clistogamous flower ikkada chudandi. So this is clistogamous flower, closed flower. Idi chasmogamous flower ante open flower. Flower both anther, anther and stigma, they are exposed. Okay, so aithe adi chasmogamous. And clistogamous ante flower most of the time closed position lo unte kanaka, that is clistogamous. Kani ee three flowers speciality enti? Edi viola, oxalis and commelina, they have two types of flowers. Ante dantlo chasmogamous flower kuda untundi, alage clistogamous flower kuda untundi. Okay,
So clastogamous flower which are similar flowers of other species. Chasmogamous అర్థమైంది కదా. Clistogamous ఏంటి? Clistogamous flowers which do not open at all. Okay, so clistogamous ఏంటంటే they will never open, అది క్లోజ్డ్ కండిషన్ లోనే ఉంటుంది. అయితే వయోలా, ఆక్సాలిస్ అండ్ కొమెలినా ఫ్లవర్స్ లో బోత్ చాస్మోగామస్ అండ్ క్లిస్టోగామస్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్. In such flowers, anthers and stigma lie close to each other. When anther dehisces in the flower buds, pollen grain come in contact with stigma. Okay, clistogamous flowers are invariably autogamous. This word is important for your exam. Okay, so దేని గురించి ఇక్కడ మాట్లాడేది? క్లిస్టోగామస్ ఫ్లవర్స్. క్లిస్టోగామస్ ఫ్లవర్స్ అంటే ఏంటి? ద ఫ్లవర్ విచ్ ఆర్ క్లోజ్డ్, అంటే దాంట్లో anther and stigma they are not exposed. Okay, so clistogamous flowers are invariably autogamous. అది ఏంటి? invariably autogamous ఉండడం and no chance of cross pollination leading on the stigma. Obviously clistogamous ఏంటి? క్లిస్టోగామస్ ఎప్పుడు క్లోజ్డ్ గా ఉంటుంది. క్లోజ్డ్ గా ఉండేసరికి దాంట్లో క్రాస్ పాలినేషన్ పాసిబుల్ అవ్వచ్చా? అసలు క్వశ్చనే లేదు. అవుట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్, అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్. క్రాస్ పాలినేషన్ కెన్ నాట్ బి పాసిబుల్, ఎందుకంటే అది క్లోజ్డ్ కండిషన్ లో ఉంది. ఓకే, క్లిస్టోగామస్ ఫ్లవర్ దేర్ ఇస్ ఇన్వేరియబుల్లీ ఆటోగామస్. దే ఆర్ ఇన్వేరియబుల్లీ ఆటోగామస్ అంటే ఖచ్చితంగా పక్కా ఆటోగామస్ మాత్రమే జరుగుతుంది, అంటే సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరుగుతుంది. క్లిస్టోగామస్ ఫ్లవర్స్ ప్రొడ్యూస్ అష్యూర్డ్ సీడ్ సెట్ ఈవెన్ ఇన్ ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ పాలినేటర్స్. ఓకే, క్లిస్టోగామీకి ప్రాబ్లం ఏంటంటే సపోజ్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరగకపోతే క్రాస్ పాలినేషన్ కి కూడా అవకాశం లేదు కదా. దట్ ఈస్ ద రీజన్. డూ యూ థింక్ క్లిస్టోగామీ ఇస్ అడ్వాంటేజియస్ ఆర్ డిసడ్వాంటేజియస్? Clystogamy is advantageous or disadvantageous? చెప్పండి. I need this answer from you. If we see clystogamous flower, are they advantageous or disadvantageous? చెప్పండి. Yes, professor, what's happening here? What's the discussion going on? Harish Kumar, Shamala, Aradhya, disadvantageous. Very good, Shamala and Aradhya, correct answer. Okay, advantageous kaadu soya. Okay, this will be a disadvantageous thing. Okay, Stephen, Shivakeshav, ma'am, center ela change cheyali cheppandi ma'am. Anil Kumar, you just have to open the portal. Okay, so correction window open ga icharu, open pettaru 21st May varaku. అక్కడ వెళ్ళి మీరు ప్రిఫర్డ్ సిటీని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు చేంజ్, మీకు అదే సిటీ కావాలి, సో జస్ట్ లీవ్ అట్, డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ అండ్ సబ్మిట్ ఇట్. ఓకే మ్యామ్, ఐ లాస్ట్ ద బయో పార్ట్ కంప్లీట్లీ. వై సోయా? యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ అగైన్ అండ్ యూ కెన్ అగైన్ గెయిన్ యువర్ మార్క్స్, డోంట్ వరీ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ డిసడ్వాంటేజియస్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, డిసడ్వాంటేజియస్. అండ్ దాన్ని ఇన్ బ్రీడింగ్ డిప్రెషన్ కూడా అంటారు. ప్లాంట్స్ కి కూడా డిప్రెషన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో మనలాగా ఇప్పుడు నీట్, రీనీట్ ఎగ్జామ్లో మీరందరూ కూడా చాలా ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యారు. సో అలానే ప్లాంట్స్లో కూడా ఇన్ బ్రీడింగ్ డిప్రెషన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, దేనికి? క్లిస్టోగామస్ ఫ్లవర్స్కి. అది ఎప్పుడు క్లోజ్గానే ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరగాలి. సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఏదో ఒక రీజన్ వల్ల జరగలే అనుకోండి, ఇట్ కెనాట్ గో ఫర్ క్రాస్ పాలినేషన్, దానికి ఆప్షనే లేదు. ఓకే, సో అందుకే ఇన్ బ్రీడింగ్ డిప్రెషన్. సో దాట్ ఈస్ డిసడ్వాంటేజియస్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ మోర్. సో క్లిస్టోగామస్ ఏంటి, చాస్మోగామస్ ఏంటి, అర్థమైంది కదా? ఈ టూ టర్మ్స్ డిడ్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండ్? మ్యామ్, ఐ బాట్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ బయాలజీ టెక్స్ట్ బుక్. నా దగ్గర గ్రీన్ కలర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది. ఇస్ ఇట్ ఓకే? ఎస్, ఫస్ట్ ఇయర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఇస్ గ్రీన్ కలర్ ఓన్లీ. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద టెక్స్ట్ బుక్. సో దిస్ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ ఇయర్ బయాలజీ టెక్స్ట్ బుక్. Okay, green color, all green color. You have got the correct textbook, don't worry. Next, gittinogamy. Okay, next type of pollination is gittinogamy. Adi enti, dan meaning enti gittinogamy di? See, transfer of pollen grains from the anther to stigma of another flower of the same plant. It is a type of cross pollination only, but ikkada em jarugutundi? Pollen grains from anther to stigma of another flower of the same plant. Another flower of the same plant. Appudu adi gittinogamy. Okay.
Although geitonogamy is functionally cross-pollination involving a pollinating agent, genetically it is similar to autogamy. Very, very important lines. Chala ante chala important lines ikkada. Please have your focus. Okay. Read the line again. What it is written. Geitonogamy ante enti? Transfer of pollen grains from the anther to stigma of the same flower. Suppose this is a flower. Okay. So ee flower lo this is the stigma and idi anther. So anther to stigma of the not this one, another flower. Okay, another flower of the same plant. So what is happening here? And here one more plant will be there with stigma. Okay, so anther to stigma of another flower but of the same plant. Another flower but of the same plant. Adi geitonogamy. So geitonogamy lo ikkada em cheptunnaru ante, although geitonogamy is functionally cross pollination, adi chudalante cheppalante functionally cross pollination involving a pollinating agent. Functionally దాంట్లో క్రాస్ పాలినేషన్ జరుగుతుంది అంతే కదా, చూడటానికి ఇది ఫంక్షనలీ క్రాస్ పాలినేషన్. బట్ జెనెటికలీ ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ఆటోగామీ. జెనెటికలీ ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ఆటోగామీ ఎందుకు అంటే పోలెన్ గ్రెయిన్స్ కమ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ ప్లాంట్. ఓకే, ప్లాంట్ ఒకటే కదా, ఈ రెండు ఫ్లవర్ కి ప్లాంట్ ఒకటే కాబట్టి జెనెటికలీ ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ఆటోగామీ. సో గైటినోగామీ ఇట్ ఈస్ functionally cross pollination but genetically it is similar to autogamy or self pollination. This is a very important line. It can be your question. Please focus on that. Ardhamainda ee line meeku ardhamainda? Geitonogamy meaning enti and why geitonogamy is genetically equivalent to autogamy. Okay, genetically autogamy ki similar enduku untundi ardhamainda? Yes. Fiza, clear? Shamala, clear? Very important. These lines are super important. Please underline them in your NCERT textbook. Did you all open your NCERT textbook? Yes? Kanmani, Soya? Okay. Next, xenogamy. We will move on to the next type, which is xenogamy. Okay. So, xenogamy, transfer of pollen grain from anther to stigma of different plant. Anther to stigma of different plant, that is xenogamy. Okay, so xenogamy is the actual cross pollination endukante two different plants, same species but two different flowers of two different plants. Okay, this is the only type of pollination which during pollination brings genetically different types of pollen grains to the stigma. Okay, genetically different types of pollen grains ni teeskostadi stigma meeda. This is very, very important line. Please all of you make a note of this. This is quite important. Okay, yes buddies, ardhamaitunda? Okay, so this is why this is important. Xenogamy lo actually idi which it is a type of pollination which during pollination brings genetically different types of pollen grains. Genetically different types of pollen grains will be brought to the stigma in which type of pollination? Tell me, in which type of pollination genetically different types of pollen grains will be brought to the stigma? Yes? Which flower, which pollination? Which is the pollination in which, listen to my question properly, which is the pollination in which genetically different pollen grains are brought to the stigma? It is xenogamy. Okay, cross pollination, xenogamy. Very good. Yes, Naveen, Vamshi, Shamala, xenogamy. Very good, very good. Aradhya, Prince Ramcharan. Right. So that is nothing but xenogamy. Please remember this. Okay, next. Yes, xenogamy, Moni, correct. So three types of pollination ardhamainda? Autogamy, geitonogamy, xenogamy. Autogamy and xenogamy, geitonogamy sambandhinchina NCERT lines. Whichever are the important NCERT lines, please write it down. Okay, write and make a note of it.
డైరెక్ట్ అదే లైన్స్ మీకు క్వశ్చన్ లో అడుగుతారు. సింప్లీ దిల్ జస్ట్ దిల్ టేక్ ద ఎన్సిఆర్టీ లైన్స్, బట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కూడా అడగరు, దిల్ అగైన్ ట్విస్ట్ ఇట్. ఓకే, ట్విస్ట్ చేసి అడుగుతారు. సో బీ కేర్ఫుల్ విత్ ఎన్సిఆర్టీ లైన్స్. నెక్స్ట్, ఏజెంట్స్ ఆఫ్ పాలినేషన్. నెక్స్ట్ టాపిక్ చూద్దాం. ఏజెంట్స్ ఆఫ్ పాలినేషన్. ఆబ్వియస్లీ పాలినేషన్ జరగాలంటే డైరెక్ట్ గా పాలినేషన్ జరగడానికి ఏమీ అవకాశం లేదు, బికాస్ both male and female gametes in plants, they are non-motile, they cannot have movement. So obviously there has to be one agent, మధ్యలో ఒక మీడియేటర్, ఒక ఏజెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఓకే, సో ప్లాంట్స్ యూజ్ 2 abiotic and 1 biotic agent. ఓకే, how many abiotic? 2 abiotic and 1 biotic. Okay, so 2 abiotic and 1 biotic agents. Plants lo agents of pollination manam chuste kanaka 2 types of agents of pollination would be there. One is abiotic lo 2 types of abiotic and 1 type of biotic. Which are the abiotic? Wind and water. Okay, abiotic ante okatemo water, inkokati emo wind. So wind and water are the 2 types of abiotic pollinating agents. Okay, అయితే బయోటిక్ ఏజెంట్స్ లో ఏమొస్తుంది మనకు? బయోటిక్ ఏజెంట్స్ లో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద ఇన్సెక్ట్స్ ఆర్ యానిమల్స్. ఓకే, ఓన్లీ a small proportion of plants use abiotic agent. కానీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ యూజ్ చేసేది ఏంటి? మెజారిటీ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ యూజ్ చేసేది, మెజారిటీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ యూజ్ బయోటిక్ ఏజెంట్స్. Majority of the plants use biotic agents, ante animals or insects. Only very small proportion they use abiotic agents. Pollen grains coming in contact with stigma is a chance factor in both wind and water. Enduku mostly it will use biotic factor, biotic agent ni enduku use chestadi ante most of the plants, why they go for biotic agents? Because pollen grains coming in contact with stigma is a chance factor. Wind ద్వారా, వాటర్ ద్వారా పోలెన్ గ్రెయిన్ రావడం ఆన్ ద స్టిగ్మా, ఇట్ ఈస్ అ ఛాన్స్ ఫ్యాక్టర్. జరగవచ్చు, జరగకపోవచ్చు, మే ఆర్ మే నాట్ హ్యాపెన్. టు కంపెన్సేట్ ఫర్ దిస్ అన్సర్టెనిటీస్, అంటే విండ్ అండ్ వాటర్ ద్వారా పాలినేషన్ జరిగితే ఒకవేళ లాట్స్ ఆఫ్ అన్సర్టెనిటీస్ విల్ బి దేర్. ఇట్ ఈస్ అ కంప్లీట్ అన్సర్టన్ ప్రాసెస్, ఇజంట్ ఇట్? అందుకే and associated loss of pollen grains, the flowers produce enormous amount of pollen when compared to number of ovules available for pollination. So you might get a doubt. నాకు కూడా ఈ డౌట్ వచ్చింది ఒకసారి. See, I was I was seeing a lily flower. Okay, lily flower చూసారా? Have you seen the lily flower? White lilies, all color lilies will be there. One minute, I'll get it. See, these are lily flowers, right? అంటే కొంచెం ఫ్రెష్ గా లేదు, డ్రై అయింది, 1 week అవుతుంది ఇంట్లో. అయితే ఈ లిల్లీ ఫ్లవర్ లో మీరే చూడండి, లిల్లీ ఫ్లవర్ ఇస్ వన్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ టు అబ్జర్వ్ దిస్. ఇఫ్ యు సీ హియర్, దేర్ ఇస్ ఓన్లీ 1 స్టిగ్మా. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్. సెంటర్ లో ఒకటే స్టిగ్మా ఉంది కదా? yes, can you see the stigma? So center part will have 1 stigma, this one. Okay, so just 1 stigma ne untundi center lo. So as stigma, if you see here, surrounded by so many pollen grains, anther, anther, okay, so many anther. Okay, on those anthers, okay, inka adi koncham bloom ayaka ee anthers meeda ee brown color part you can see stigma is only 1. There is only 1 stigma here, right? So
బ్లాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కనిపిస్తుందా? ఓకే, సో ఈ వన్ స్టిగ్మా కానీ దేర్ ఆర్ సో మెనీ pollen anthers, and anthers లో there will be so many pollen grains. ఒక్కొక్క anther లో there will be so many pollen grains. Okay, so ఎందుకు, why so many pollen grains are produced just for one stigma? Yes, stigma ఒకటి ఉంది అంటే anther కూడా ఒకటి ఉంటే అయిపోతుండే కదా, but it is not the case. If you see here, there will be so many. Okay, I think it is not visible. If you can see here, all these pollen grains, okay, already ikkada pollination kuda jarigindi. Ee pollen grains got deposited on the stigma. Okay, so pollen grains already deposited on the stigma, because stigma is very sticky. Stigma chala sticky ga untadi kabatti ee pollen grains dani meeda stick ayindi. Okay, so that is how pollination has already happened in this flower, right? So lily flower lo చూసారు కదా how this is happening. Yes, lily. No, I am talking about this lily. Everena, anybody is there with the name lily? Okay, so here the flowers produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination. Always remember, oka flower lo pollen grains will be enormous. There will be so many pollen grains produced just for one stigma. Okay, stigma ఏమో ఒకటే సెంటర్ లో ఉంటుంది, కానీ pollen grains will be so many. ఎందుకు అంటే అన్సర్టనిటీని రెడ్యూస్ చేయడానికి. బికాస్ pollination, see, wind and water ద్వారా pollination జరిగినప్పుడు there can be like a positive outcome, or it may or may not happen. అందుకే pollen grains are produced in more number. Okay, pollination by wind is more common among abiotic pollinators. Wind pollination also requires that the pollen grain are light and non-sticky. Pollen grain chala light ga and non-sticky ga undali. That is one condition for wind pollination. Okay, next. They often possess well-exposed stamens. Wind pollination jaragalante stamen baga expose ayi undali. Well-exposed stamen anamata. Okay, one more important thing here. See, large, often feathery stigma to easily trap airborne pollens. Then ovary and numerous flowers packed into an inflorescence. Okay, so wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence. So in for wind pollination, ikkadaithe wind pollination jarugutadi. Okay, single ovule undadam and numerous flowers packed into an inflorescence. చాలా ఫ్లవర్స్ ఇట్లా ప్యాక్ అయి ఒక ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ లాగా ఉంటుంది దేంట్లో, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ విండ్ పాలినేషన్. ఓకే, విండ్ పాలినేషన్ కేస్ లో. ఐఎమ్ సో సారీ till now you could not listen, I think. Yes, when I showed the lily, adi vinnara what all I told you about the lily flower? Actually mic నేను ఇక్కడ పెట్టుకోవడం మర్చిపోయాను. Okay, so what is the thing here? Wind pollination kosam, okay, wind pollinated flowers, they have single ovule and each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence. Okay, so wind pollination జరగాలంటే చాలా ఫ్లవర్స్ ఇట్లా ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ లాగా ఇట్లా దగ్గర చాలా ఫ్లవర్స్ ఇట్లా ప్యాక్డ్ అయిపోతుంది కదా, సో దట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్. క్లియర్లీ ఆడిబుల్ లేదు కదా? ఎస్. సో లిల్లీ ఫ్లవర్ నేను ఇందాక చూపించాను. ఈ లిల్లీ ఫ్లవర్ లో ఏంటంటే దేర్ విల్ బి వన్ సింగిల్ స్టిగ్మా. ఇట్లా సెంటర్ లో ఒకటే స్టిగ్మా ఉంటుంది. ఓకే, సెంటర్ లో జస్ట్ వన్ స్టిగ్మా ఉండడం, and surrounding the stigma there will be many anthers. ఈ బ్లాక్ కలర్ పోర్షన్ యూ కెన్ సీ, ఇవి anthers అన్నమాట. సో ఈ anthers లో there will be numerous pollen grains. జస్ట్ సెంటర్ లో ఒక స్టిగ్మా కోసం. ఓకే, దట్ స్టిగ్మా ఆల్సో గాన్, స్టిగ్మా కూడా బ్రేక్ అయింది. సో దిస్ ఇస్ ద స్టిగ్మా విచ్ వాస్ దేర్ ఇన్ ద సెంటర్, అండ్ ఈ స్టిగ్మా సర్ఫేస్ చాలా స్టిక్కీగా కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ స్టిక్కీ స్టిగ్మా మీద ఆల్ ద పోలెన్ గ్రెయిన్స్ స్టిక్ అయిపోతుంది. So why numerous pollen grains when there is only one stigma?
స్టిగ్మా ఒకటే ఉంది కదా, మళ్ళీ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఎందుకు లైక్ నంబర్ వై ఇట్ హ్యాస్ టు బి మోర్ అంటే అన్సర్టనిటీని అవాయిడ్ చేయడానికి. ఓకే, సో అన్సర్టనిటీని అవాయిడ్ చేయడానికి, బికాస్ విండ్ అండ్ వాటర్ ద్వారా ఎప్పుడైతే పాలినేషన్ జరుగుతుంది, ఆ విండ్ అండ్ వాటర్ ద్వారా పాలినేషన్ సమ్ టైమ్స్ మే ఆర్ మే నాట్ హ్యాపెన్, అందుకే. ఓకే, wind pollination is quite common in grasses. Very important line. Wind pollination దేంట్లో కామన్ ఉంటుంది? గ్రాసెస్ లో. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు వాటర్ పార్ట్. Wind pollination by water, it is very rare and 30 genera. Okay, it is very limited, actually limited to about 30 genera and only monocotyledons, mostly monocotyledons. Very important line. Water pollination, we are talking about water pollination. Water pollination నుంచి questions కూడా అడుగుతారు. I will show you the questions. అంటే which are the water plants which do not perform water pollination. Okay, so చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ వాటర్ పాలినేషన్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? ఇది ఒక చాలా రేర్ టైప్ ఆఫ్ పాలినేషన్. దెన్ ఓన్లీ 30 జెనెరా విల్ హ్యావ్ వాటర్ పాలినేషన్ and adi kuda mostly they are monocotyledons. Okay, as against this you would recall that water is a regular mode of transport for male gametes among the lower plant groups such as algae, bryophytes, pteridophytes. Okay, so water mostly lower plants ante bryophytes, pteridophytes, algae itlanti plants lone jarugutundi. Okay, next examples చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వాటర్ పాలినేటెడ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ వాలిస్నేరియా, హైడ్రిలా which grow in fresh water and several marine sea grasses such as Zostera. Okay, please remember these three examples, very very important. All of you once type this in the chat box. Vallisneria, hydrilla and Zostera, these are water pollinated plants. వాటర్ పాలినేటెడ్ ప్లాంట్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకవేళ అడుగుతే వాటర్ పాలినేటెడ్ ప్లాంట్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? వాలిస్నేరియా, హైడ్రిలా అండ్ జోస్టేరా. ఎస్, దీస్ త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ టైప్ ఇట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఉషా, క్లాస్ డ్యూరేషన్ చూద్దాం. వీ హ్యావ్ సో మెనీ టాపిక్స్ టు డిస్కస్. ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ మేబీ. Vallisneria, Zostera and hydrilla, these are examples for what? These are examples for water pollination. ఇవన్నీ ప్లాంట్స్ లో వాటర్ పాలినేషన్ జరుగుతుంది. ఓకేనా? ఇవన్నీ ప్లాంట్స్ లో జరిగేది ఏంటి? వాటర్ పాలినేషన్, రైట్? నౌ దేర్ ఆర్ సమ్ ఎక్సెప్షన్స్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. In majority of aquatic plants like water hyacinth, water lily, the flowers emerge above the level of water and are pollinated by insects or wind. అంటే ఆ పేరు వినగానే మనం అనుకుంటాము వాటర్ లిల్లీ, వాటర్ హయాసింత్. ఓకే, వాటర్ పేరులోనే వాటర్ ఉంది కాబట్టి పాలినేషన్ కూడా వాటర్ పాలినేషన్ కావచ్చు అని అనుకుంటాము. కానీ అది మోసం చేస్తుంది అక్కడ. ఇట్ ఈస్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ పాలినేషన్ బై వాటర్, ఇట్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ పాలినేషన్ బై ఇన్సెక్ట్ ఆర్ విండ్. ఎందుకు అలా? బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ఎపిహైడ్రోఫిలీ. ఎపిహైడ్రోఫిలీ అంటే దాని flower is emerging above the level of water. Okay, so which are the water plants but they don't perform water pollination? Avi water hyacinth inka water lily. Okay, water hyacinth inka water lily, actually they are water plants but they will not perform water pollination. Okay, ma'am నాకు ఒక డౌట్. ఎగ్జామ్ సిటీ సెంటర్ చేంజ్ చేసుకోవాలి అని అనుకోవడం లేదు, అయినా అప్డేట్ చేయాలా? ఎస్ చేయాలి కదా, ఓపెన్ చేసి ఒకసారి అప్డేట్ చేసేయండి. ఐ థింక్ ఇఫ్ యూ డోంట్ అప్డేట్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ టేక్ ద ప్రీవియస్ వన్, బట్ యూ కెన్ అప్డేట్ ఇట్. ఓకే, yes Aradhya, what happened? What's your doubt? So which are the water plants mosam chesedi ante it is water plant but not performing water pollination, so that is nothing but water hyacinth and water lily. Okay, so water hyacinth and water lily lo
Pollination, being a water plant, it is not performing water pollination. Okay, next. So how is the pollination happening? It is happening by insects and wind. Vallisneria undi kada, Vallisneria, the female flower reach the surface of water by long stalk, and male flower or pollen grain are released onto the surface of water. They are carried passively by water current. So proper water pollination Vallisneria lo obviously jarugutundi. What about seagrass? Female flower remains submerged in water and pollen grain are released inside the water. Seagrass Joostera lo, it is released inside the water. Okay, hypohydrophily. Right? Then most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by mucilaginous covering. అది వాటర్ ప్లాంట్ కదా, వాటర్ లో పోలెన్ గ్రేన్స్ పడినప్పుడు ఇట్ మే బి ఎఫెక్టెడ్ బై ద వాటర్, వెట్ గా అవ్వచ్చు. అది అవాయిడ్ చేయడానికి ఆ పోలెన్ గ్రెయిన్ చుట్టూ ఒక మ్యూసిలేజినస్ కవరింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, క్లియర్? వన్ మోర్ పారాగ్రాఫ్, దెన్ విల్ సీ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్. ఇది కొంచెం పెద్ద టాపిక్ మనకు, ఇది కొంచెం పాలినేషన్ ఇస్ అ బిగ్ టాపిక్. నెక్స్ట్, majority of flowering plants use animals as a pollinating agent. Water pollination అయిపోయిందా, wind pollination అయిపోయిందా? Water pollination and wind pollination సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మీరు రాసేయాలి. ఓకే, యూ ప్రిపేర్ నోట్స్ ఫర్ దాట్. ఫాస్ట్ గా రాసి నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టండి. లేకపోతే డైరెక్ట్లీ అండర్లైన్ ఇన్ ద ఎన్సీఆర్టీ అట్లీస్ట్. మెజారిటీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ యూస్ వాట్? యానిమల్స్ ఆర్ ఇన్సెక్ట్స్. దాంట్లో కూడా బీస్ ఆర్ డామినేటింగ్. ఓకే, మెజారిటీ ఇట్ ఈస్ యానిమల్స్ ఆర్ ఇన్సెక్ట్స్. Mostly pollination jarigedi plants lo, it will be by animals or by insects, and dantlo kuda it is mostly by bees. Okay, so bees, butterfly, fly, beetle, wasp, ant, moth, birds, all these are performing which type of pollination? Pollination by insects or animals. Okay, biotic pollinating agents. Then bats are the common pollinating agent. Okay, among the animals, insects, particularly bees, are the dominant biotic pollinating agent. This line is important. Okay, so biotic pollinators lo, if we see all the biotic pollinating agents, dantlo this is the common one by animals or insects. And animals and insects lo kuda bees dantlo it is more common. It is the dominating one. Okay, then larger animals like rodents, okay, lizard, garden lizard ద్వారా కూడా pollination జరుగుతుంది అన్నమాట. It is written like that. Okay, next, ఇది ఆల్రెడీ ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు. From here we have a PYQ. అది ఏంటంటే, majority of insect pollinating flowers are large, colorful, fragrant and rich in nectar. ఇన్సెక్ట్ ద్వారా పాలినేషన్ జరగాలంటే ఆ ఫ్లవర్ చాలా పెద్దగా ఉండాలి, కలర్ఫుల్ గా ఉండాలి, దాంట్లో నెక్టర్ కూడా ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ ద ఇన్సెక్ట్ విల్ బి అట్రాక్టెడ్. అంతే కదా? కానీ యానిమల్స్ ఆర్ అట్రాక్టెడ్ టు ఫ్లవర్స్ బై కలర్ ఆర్ ఫ్రాగ్రెన్స్. ద ఫ్లవర్స్ పాలినేటెడ్ బై కానీ ద ఫ్లవర్స్ విచ్ ఆర్ పాలినేటెడ్ బై ఫ్లై అండ్ బీటిల్. ఓకే, ఫ్లైస్ అండ్ బీటిల్ ద్వారా ఏదైతే ఫ్లవర్ పాలినేట్ అవుతుంది దాంట్లో సెంటెడ్ స్మెల్ కాకుండా ఫౌల్ స్మెల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దే హ్యావ్ ఫౌల్ ఓడర్ టు అట్రాక్ట్ దీస్ యానిమల్స్. ఎందుకంటే ఫ్లైస్ అండ్ బీటిల్ ని అట్రాక్ట్ చేయాలంటే దాంట్లో ఫ్రాగ్రెన్స్ కాకుండా, మంచి ఫ్రాగ్రెన్స్ కాకుండా ఫౌల్ స్మెల్ విల్ బి దేర్. ఫౌల్ స్మెల్ ఉంటేనే దీస్ యానిమల్స్, దీస్ ఇన్సెక్ట్స్ విల్ బి అట్రాక్టెడ్, బీస్ అండ్ బీటిల్స్ అన్నమాట. ఓకే, గాట్ ఇట్? నెక్టర్ అండ్ పోలెన్ గ్రెయిన్ ఆర్ ద యూజువల్ ఫ్లోరల్ రివార్డ్స్. ఇప్పుడు ఇన్సెక్ట్ ఇస్ కమింగ్ టు ద ఫ్లవర్ పాలినేషన్ చేయడానికి, మరి దానికి రిటర్న్ లో ఏదో ఒకటి కావాలి కదా. ఓకే, సో రిటర్న్ లో ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నథింగ్, నో పేమెంట్, నోబడీ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ వర్క్ కదా ఇక్కడ, అదే అలా జరుగుతుంది. సో నెక్టర్ అండ్ పాలెన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ ద యూజువల్ ఫ్లోరల్ రివార్డ్స్. ఓకే, గాట్ ఇట్? దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. విచ్ పాలినేటింగ్ ఫ్లవర్స్ అంటే ఫ్లైస్ అండ్ బీటిల్ ద్వారా ఏదైతే ఫ్లవర్ పాలినేట్ అవుతుంది, దే విల్ బి ప్రొడ్యూసింగ్, దే సీక్రెట్ ఫౌల్ ఆర్డర్. మంచి స్మెల్ కాకుండా ఫౌల్ స్మెల్, ఫౌల్ ఆర్డర్ సీక్రెట్ అవుతుంది, సో దట్ ఫ్లైస్ అండ్ బీటిల్స్ క్యాన్ బి అట్రాక్టెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇన్ సమ్ స్పీసీస్ ఫ్లోరల్ రివార్డ్స్ ఆర్ ఇన్ ప్రొవైడింగ్ సేఫ్ ప్లేస్ టు లే ఎగ్స్. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇన్సెక్ట్స్ కి సేఫ్ ప్లేస్ కావాలి ఎగ్స్ లే చేయడానికి. సో అది కూడా ఒక ఫ్లోరల్ రివార్డ్ లాగా అవ్వచ్చు.
అయితే ఆ ఫ్లోరల్ రివార్డ్ ఏంటంటే టాలెస్ట్ ఫ్లవర్ ఆఫ్ అమార్ఫలస్, ద ఫ్లవర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ 6 feet in height. ఓకే, ఆ ఫ్లవర్ చాలా పొడుగు ఉంటుంది అండ్ ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ like animals whatever they can lay eggs, right? Got it? One more important thing, moth and yucca plant. Okay, so relationship between moth and yucca plant ఇది కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ ఏంటంటే moth and the plant cannot complete their life cycle without each other. They are so dependent on each other. Moth and yucca plant. So moth and yucca plant lo jargedi enti, the moth deposits its egg in the locule of ovary and flower, in turn gets pollinated by the moth. Ante edo ikkada mutual benefit laga. The larva of moth come out of the egg as seeds start developing. Seeds eppudaithe develop aitadi larva bayitiki vachestundi. Okay, got it? So let us see some questions related to this. Pollination related some questions. So first question, which one is the correct statement? So question statement is missing here. NEET 2024 lo adigaru. Wind pollinated plant inflorescence showing flowers with well exposed stamens. Water pollinated flowers showing stamens with mucilaginous covering. Clistogamous flowers showing autogamy. Okay, which is incorrect statement they are asking. Okay, so which one is the incorrect statement? Compact inflorescence showing complete autogamy. So tell me the incorrect statement. Which of the following is incorrect? Okay, so which of the following is incorrect here? Tell me. Aradhya, yes. చెప్పండి దీని ఆన్సర్ చెప్పండి. దీని తర్వాత ఇంకా కొన్ని PYQs నేను చెప్తాను, లైక్ హై వెయిటేజ్ టాపిక్స్. హంసిని ఆప్షన్ 1, జుబేర్, పవన్, yes, only Hamsini is answering. Mohammed, okay, thinking name is okay, whatever, chalo. So which is the one which is incorrect here? So this statement is incorrect kada. Wind pollinated, sorry, correct statement, wind pollinated plant inflorescence showing flowers with well exposed stamens. Okay, identify the set of correct statement. Next NEET 2024 lo correct statement you have to identify. Okay, so A, B, C, D, E, 5 statements they have given. Identify the correct statement. Yes everybody, statement enti? The flowers of Vallisneria are colorful and produce nectar. Is it correct? Vallisneria flower lo colorful flower produce avadam, nectar produce avadam, idi jarugutada. The flowers of water lily are not pollinated by water. Water lily and water hyacinth, they are పేర్లోనే ఉంది వాటర్ లిలీ వాటర్ హయాసింత్, కానీ దే ఆర్ నాట్ పాలినేటెడ్ బై వాటర్, దే ఆర్ పాలినేటెడ్ బై ఇన్సెక్ట్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కరెక్ట్. In most of water pollinated species, the pollen grains are protected from wetting. Yes, ఇది కూడా కరెక్ట్. వాటర్ పాలినేటెడ్ స్పీసీస్ లో పోలెన్ గ్రెయిన్ ఎలా ప్రొటెక్ట్ అయి ఉంటుంది? మ్యూసిలేజినస్ కవరింగ్ ద్వారా. ఓకే, ఆ పోలెన్ గ్రెయిన్ చుట్టూ మ్యూసిలేజినస్ కవరింగ్ ఉంటుంది, which is protecting the pollen grain. Pollen grains of some hydrophytes are long and ribbon-like. Hydrophytes lo long and ribbon-like. Is it correct? So option D ani cheppestunnara already. Okay, B, C, D. B is correct, C is correct, D also correct. In some hydrophytes, the pollen grains are carried passively inside water. No, this is also correct. Okay, only first option is wrong. The flowers of Vallisneria are colorful and produce nectar. Only that is wrong. B, C, D, E. Yes, very good. Try this question. Large, colorful, fragrant flowers with nectar are seen in. So, large, colorful and fragrant flowers with nectar. It is seen in which type of flower? Okay. So, which type of plant? Bird pollinated plants, bat pollinated, wind pollinated or insect pollinated? Cheppandi. Soya, insect pollinated. Are you sure? Fourth one. Yes, fourth one is the answer here. Large, colorful, fragrant flowers. Insect attract అవ్వాలంటే, insect ఆ flower దగ్గరికి రావాలంటే
it has to be like fragrant, okay, and large and colorful petals has to be there. So answer is insect pollinated plants. Next, transfer of pollen grain from anther to stigma of another flower of same plant. Simple question. Cheppandi. Transfer of pollen grains from anther to stigma of another flower of the same plant. Another flower ki potundi kani same plant lone. So is it gittinogamy, xenogamy, autogamy or clistogamy? Tell me. So yeah, option C. You are saying the answer for which question? ABCD చెప్పకుండా ఈ పేరే చెప్పండి. గిటోనోగామీ, xenogamy, autogamy or clistogamy. Full write down that, type that word. Yes. Sweetie, simple girl, tell me the answer. Gitinogamy, Maniteja, very good. Aradhya, very good. Naikar, yes. So you all are right. Okay. Transfer of pollen grains from anther to stigma of another flower of same plant. It is actually gitinogamy. NEET 2023 question. Okay. So pollination was a very important topic. Pollination topic. Once again, you can go through. Okay. ఇక్కడ నుంచి మనకు PYQs బానే అడుగుతున్నారు. Then one more biomolecules లో this table is important. We have already discussed, isn't it? తర్వాత జిబర్లిన్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాము. Here we have one topic, insulin and humulin. Okay, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. మెడికల్ అప్లికేషన్ అండ్ ఇన్సులిన్. ఇప్పుడు బయోటెక్నాలజీ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్ చాప్టర్ లో ఓకే వీ హ్యావ్ అ టాపిక్ మెడికల్ అప్లికేషన్ అండ్ ఇన్సులిన్. అది కూడా ఒకసారి మీరు లైక్ కవర్ చేయాలి. Genetically engineered insulin. Management of adult onset diabetes is possible by taking insulin at regular time intervals. What would a diabetic patient do if enough human insulin was not available? If you discuss this, you would soon realize that one would have to isolate and use insulin from other animals. Okay. So, other animals nunchi insulin ni isolate chesi use cheyali ostadi for diabetic patients. Would the insulin isolated from other animal be as effective as that of human? Okay. So now imagine if bacterium were available that could make human insulin. So just imagine bacteria which can make human insulin. Suddenly the whole process becomes so simple. So you can easily grow a large quantity of bacteria and make human insulin. Okay. So human insulin ఎలా తయారైతది దాని గురించి ఒకసారి చదువుకోండి. ఇక్కడ నుంచి కూడా మనకు questions are expected from this topic. Okay. Then so Kelvin cycle is important. Kelvin cycle, please go through photosynthesis in higher plants lo Kelvin cycle topic unda. So Kelvin cycle kuda oka high yielding topic. Okay, so this is also one high yielding topic, right? Then breathing and exchange of gases lo pulmonary capacities. Okay, human physiology nunchi breathing and exchange of gases lo manaku topic unda pulmonary capacities. So this pulmonary capacities, respiratory volume, ivi chaala important. Okay, so respiratory volume and capacities okasari chudandi ikkada, right? So what is see one by one we'll see, and there is a graph for this. A graph measure cheyadaniki which is the instrument. Can anybody tell me the instrument to measure the graph for all these pulmonary volumes and capacities? Pulmonary volume and capacities ni measure cheyadaniki oka instrument. What is the name of that instrument? Yes, answer me. Adarsh, very good. Spirometer. Okay, so spirometer is the very good. Soya, Neelaveni, Jagan. Neelaveni ante Jagan kada. Okay, then Nandu, yes. So now just see here, first thing entante, I'll show you the graph first, wait. So this is the graph, right? So ila TV, then IRV untundi, IRV tarvata ERV and then RV. So this graph, NCERT, ivi NCERT lines, but direct ga manam okasari ikkada chuddam. What is IRV? Inspiratory reserve volume. Okay, so additional volume we can breathe. So what is this IRV? This is the
additional volume we can breathe, and adi volume enta ante 2500 to 3000 ml. Okay, then tidal volume enti, it is 500 ml, gurtupettukondi. Expiratory reserve volume ERV is 1000 to 1100 ml. Residual volume enti, can never be pushed out of the lungs. Idi always lungs lo untundi, 1100 to 1200 ml. So every pulmonary volume value you have to remember. Okay, so total lung capacity, idi ekkuga adugutaru. Total lung capacity is nothing but IRV plus ERV plus TV plus RV. I think this was the question in 2026 NEET. మొన్న May 3rd కి ఏదైతే మనకు నీట్ ఎగ్జామ్ జరిగింది దాంట్లో కూడా ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు. ఓకే, సో టోటల్ లంగ్ కెపాసిటీ IRV plus ERV plus TV plus RV. TV plus IRV is inspiratory capacity. What is inspiratory capacity? Tidal volume plus IRV, it is the inspiratory capacity. FRC enti, functional residual capacity, RV plus ERV, that is FRC. So just remember all these values. Okay, all these values are important. Got it? Vital capacity, maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration, that is vital capacity. Okay, ERV plus TV plus IRV plus residual volume. Then spirometer can detect all except RV. So spirometer a graph measure cheyadaniki use chestam kada, it can detect everything except the residual volume. Okay, so this value current second year students, yes, current second year students ki kuda chala useful. Actually not only RE-NEET students, this session is useful for second year students and droppers also. Okay, first year students can also listen, కానీ డ్రాపర్స్ కి అయితే చాలా యూస్ఫుల్. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ వన్. ఓకే, ఎక్స్పిరేటరీ కెపాసిటీ అంటే టీవీ ప్లస్ ఈఆర్వి, వైటల్ కెపాసిటీ అంటే ఈఆర్వి టీవీ అండ్ ఆర్వి, దెన్ టోటల్ లంగ్ కెపాసిటీ దిస్ వన్ ఆర్వి ఈఆర్వి టీవీ అండ్ ఐఆర్వి. ఐ థింక్ దిస్ వాజ్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ 3rd May పేపర్. ఓకే, try this question. NEET 2023 vital capacity of lungs is. What is the vital capacity of our lungs? Mana lungs vital capacity just now I have discussed. Answer this. Tell me the answer for this. Yes, Jagan, నువ్వే కదా. Yes, so NEET exam రాసావు I think this year. Vijaya, option C, Aradhya, Adarsh, IRV plus ERV plus TV. Yes, very good. Adarsh, your answer is absolutely correct. So this is IRV plus ERV plus TV. Okay, NEET 2023 లో అడిగే క్వశ్చన్ ఇది. Vital capacity of lungs. Lungs vital capacity IRV plus ERV plus TB. And this year May 3rd NEET question paper లో కూడా ఇది అడిగారు. ఓకే, సో tidal volume ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ. Tidal volume of air inspired or expired during a normal respiration. Okay, so tidal volume is basically volume of air inspired or expired during a normal respiration. నార్మల్ రెస్పిరేషన్ అప్పుడు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎంత అయితే మనము ఇన్స్పైర్ చేస్తున్నాము దట్ ఈస్ ద టైడల్ వాల్యూమ్. ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 500 ml. హెల్దీ మ్యాన్ కెన్ ఇన్స్పైర్ ఆర్ ఎక్స్పైర్ అప్రాక్సిమేట్లీ దిస్ మచ్ ml ఆఫ్ ఎయిర్ పర్ మినిట్. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఇన్స్పిరేటరీ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ IRV, దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము? ఓకే, NCERT లైన్స్ ఇవి. A person can inspire by a forceful inspiration. This average 2500 to 3000 ml. ఒక ఫోర్స్ఫుల్ ఇన్స్పిరేషన్ అంటే నార్మల్ గా మనం ఇన్స్పైర్ చేస్తాము, కానీ ఇట్లా ఫోర్స్ఫుల్ ఇన్స్పిరేషన్ చేసినప్పుడు ఇట్ క్యాన్ గో టిల్ 2500 to 3000 ml. Expiratory reserve volume ERV. So how do you define ERV? A person can expire by forceful expiration. This is 1000 to 1100. Forceful expiration kuda manamu cheyochu, that is 1000 to 1100. Okay, then RV,
volume of air remaining in the lungs even after a forceful expiration. సో రెసిడ్యువల్ వాల్యూమ్ ఆర్ ఆర్వి ఎప్పుడైతే మన లంగ్స్ లో ఒక వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఉండిపోతుంది, ఓకే ఉంటుంది, సో దట్ ఈస్ ద ఆర్వి, రెసిడ్యువల్ వాల్యూమ్. దెన్ ఐసి, total volume of air a person can inspire after a normal expiration. Okay, so TV plus IRV is nothing but IC. Kavalante, you can see the respiration topic. Long back I took a class on this, breathing and exchange. Malli breathing and exchange మీద classes will be there for your juniors, అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కి, డ్రాపర్స్ కి అందరికి మళ్ళీ రీనీట్ ఎగ్జామ్ క్లాసెస్ తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫంక్షనల్ రెసిడ్యువల్ కెపాసిటీ ఎఫ్ఆర్సి, విసి, టోటల్ లంగ్, ఇది ఇంపార్టెంట్, టోటల్ లంగ్ కెపాసిటీ. ఓకే, సో టోటల్ లంగ్ కెపాసిటీ ఆర్వి, ఈఆర్వి, టీవి అండ్ ఐఆర్వి. ఓకే, దిస్ క్యాన్ బి అ క్వశ్చన్. ఎస్, సో ఆర్వి, ఈఆర్వి, టీవి అండ్ ఐఆర్వి అది టోటల్ లంగ్ కెపాసిటీ అన్నమాట. సరేనా? ఫైన్. So respiratory volume meeda, let us take one question. Try this. Answer me everybody. Match the following: expiratory capacity, functional residual capacity, then vital capacity, then inspiratory capacity. Match the following. Which one is correct? Tell me. Soumya, Padmanav, Anil, ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో రెస్పిరేటరీ వాల్యూమ్ మ్యామ్, ఆర్వి ఎఫ్ఆర్సి కెనాట్ మెజర్ బై, ఎస్, ఆర్వి కెనాట్ బి మెజర్డ్ బై స్పైరోమీటర్. ఆరాధ్య, ఓకే, ఆప్షన్స్ క్లియర్ గా పెట్టండి. సరే, అట్లీస్ట్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. ఓకే, యూ టెల్ మీ లైక్ దిస్. ఎక్స్పిరేటరీ కెపాసిటీ, వాట్ విల్ బి ఎక్స్పిరేటరీ కెపాసిటీ? So expiratory capacity is tidal volume plus expiratory reserve volume. Functional residual capacity ante it is expiratory reserve volume plus residual volume. IC ante enti? Inspiratory capacity, tidal volume plus inspiratory reserve volume. Vital capacity is quite important. Deen meeda manaku question repeat aitadi. Vital capacity is expiratory reserve volume plus tidal volume. Okay, got it? Yes, Jagan, option 1. A is 2, B is 4, yes, C is 1 and D is 3. Correct. So option 1 ne manaku correct gaane vastundi. Right? Chalo, next one more question try cheyandi. What is okay, question koncham ikkada cut ayindi. Tidal TLC is the total volume of a commodited in the lungs at the end of forceful inspiration. This includes, so RV plus EV plus TV and IRV. Ee question koncham cut ayindi. Okay, chalo, next, reproductive health, very important this one. Next important topic, reproductive health lo IUD. Okay, so almost all topics are covered. 1 minute, let me check. లాస్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ ఇంకొకటి ఉంది. లాస్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, లాస్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ. దెన్ వీ విల్ నౌ డిస్కస్ దిస్ వన్, ఇంట్రా యూటరైన్ డివైసెస్. ఓకే, రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ చాప్టర్ లో ఒక టాపిక్ ఉంది, ఇంట్రా యూటరైన్ డివైసెస్. ఇంట్రా యూటరైన్ డివైసెస్ నుంచి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ఇఫ్ యూ సీ, కాంట్రాసెప్టివ్ డివైస్, ఐయుడి అంటే ఏంటి? ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ కాంట్రాసెప్టివ్ డివైస్. సో ఇలానే మీరు నోట్స్ తయారు చేయాలి యాక్చువల్లీ. సో ఎన్సీఆర్టీ పారాగ్రాఫ్ చదివిన తర్వాత ఇలానే హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని నోట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తే లాస్ట్ మినిట్ లో మీరు ఫాస్ట్ గా రివిజన్ అనేది చేసుకోవచ్చు. అట్లీస్ట్ PYQs అంటే హై వెయిటేజ్ టాపిక్స్ రివైజ్ చేస్తే చాలా అంటే చాలా యూస్ఫుల్ గానే ఉంటుంది. యూస్డ్ బై ఫీమేల్స్ ఓన్లీ. సో ఐయుడీస్ ఇట్ కెనాట్ బి యూస్డ్ బై మేల్స్. ఓకే, inserted by doctors in the uterus through the vagina, non-surgical method. Okay, so IUD, it is not inserted by surgery, it is inserted by doctors and nurses. Okay, it is a non-surgical method. మోడ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? మోడ్ ఆఫ్ యాక్షన్ మీద క్వశ్చన్ ఎక్కువగా అడుగుతారు. ఓకే, మోడ్ ఆఫ్ యాక్షన్ మీద క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఇంట్రా యూటరైన్ డివైసెస్, దే యాక్చువల్లీ కిల్ ద స్పర్మ్స్. ఓకే, సో ఫాగోసైటోసిస్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్.
స్పామ్స్ ని కిల్ చేసేస్తుంది. ఓకే, కాపర్ అయోడీస్ అంటే ఏంటి? కాపర్ అయోడీస్ మోడ్ ఆఫ్ యాక్షన్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. కాపర్ అయోడీస్ లో జరిగేది మోటిలిటీ ఆఫ్ స్పామ్ ని డిక్రీజ్ చేస్తుంది. ఓకే, కాపర్ అయోడీస్ ఏదైతే ఉంటుంది అవి స్పామ్ మోటిలిటీని డిక్రీజ్ చేస్తుంది. ఓకే, వాట్ అబౌట్ నార్మల్ ఐయుడి మోడ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏముంటది? నార్మల్ ఐయుడి phagocytosis of sperm ni it is killing the sperm actually. Okay, so let us see the three types of intrauterine devices. What are the three types of intrauterine devices? Non-medicated IUD. Okay, first one, non-medicated IUD. Okay, example, Lippis loop. Lippis loop is the non-medicating, okay, non-medicated IUD, Lippis loop. Copper releasing IUD లో CUT and CUZ, copper T and copper Z. Okay, so copper releasing IUD అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ intrauterine devices లో, suppose this is the intrauterine devices, here there will be copper wire. ఆ copper wire will release copper ions. ఆ copper ions చేసేది ఏంటి? Those ions will reduce the motility of sperm motility ని డిక్రీజ్ చేసేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ హార్మోన్ రిలీజింగ్ ఐయుడి LNG-20 అండ్ ప్రొజెస్టాట్. ఓకే, సో LNG-20 వన్ ఆఫ్ ద రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. LNG-20 మీద చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగారు. సో హార్మోన్ రిలీజింగ్ ఇంట్రాయూటరైన్ డివైసెస్ లో వీ హ్యావ్ LNG-20 అండ్ ప్రొజెస్టాట్. ఓకే, ఎస్, జగన్, గౌతమి, సౌమ్య, వినోద్. ఓకే, ఇద్దరు ఉన్నారు వినోద్. చలో, సో ఐయుడీస్ లో త్రీ టైప్స్. ఒకటేమో నాన్ మెడికేటెడ్, ఎగ్జాంపుల్ లిపిస్ లూప్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్. కాపర్ రిలీజింగ్ లో కాపర్ టీ అండ్ కాపర్ జెడ్. హార్మోన్ రిలీజింగ్ లో LNG-20 ఇంకా ప్రొజెస్టెరాట్. ఓకే, సో NCERT, what NCERT is saying, let us see about IUD. Another effective and popular method is intrauterine devices. ఇది ఒక contraceptive device అన్నమాట. These devices are inserted by doctors and nurses. Okay, doctors and nurse దీన్ని insert చేస్తారు. Then these intrauterine devices are presently available as the non-medicated IUD and hormone releasing IUD. ఇంకొకటి కాపర్ రిలీజింగ్ ఐయుడి. ఓకే, సో ఇదే NCERT లైన్స్ ని నేను ఇక్కడ నోట్స్ లాగా రాసాను. సో మీరు కూడా ఇంపార్టెంట్ హై వెయిటేజ్ టాపిక్స్ ఏదైతే నేను చెప్తున్నానో ఆ హై వెయిటేజ్ టాపిక్స్ కి ఇట్లా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయండి. ఓకే, నోట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తే షార్ట్ గా ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మాత్రమే రాయడం. సో ఆ షార్ట్ నోట్స్ ని మీరు రివైజ్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ బిఫోర్ ది ఎగ్జామ్ యూ కెన్ సింప్లీ రివైజ్ ఇట్. దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ లైన్ హియర్. సి, IUDs increase phagocytosis of sperms within the uterus and copper ion release suppress sperm motility. అయితే మోడ్ ఆఫ్ యాక్షన్ చెప్పాను కదా, ఇంట్రాయూటరైన్ డివైసెస్ ది మోడ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? ఫస్ట్ వన్ ఇస్ phagocytosis. ఓకే, దే విల్ సింప్లీ కిల్ ద స్పర్మ్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి? దే రెడ్యూస్ ద మోటిలిటీ ఆఫ్ స్పర్మ్ మోటిలిటీని రెడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, the hormone releasing IUD in addition make the uterus unsuitable for implantation and cervix hostile to the sperm. Very very important. Hormone releasing IUD అంటే LNG-20 అవి అది ఏం చేస్తుంది? make the uterus unsuitable for implantation also. Even if fertilization happens, యూటరస్ లో ఇంప్లాంటేషన్ సరిగా జరగవు అన్నమాట. దేనివల్ల? హార్మోన్ ఇండ్యూస్డ్ IUDs వల్ల. ఓకే, then IUDs are ideal contraceptive for the females who want to delay pregnancy or space children. Okay, so IUDs are ideal for like pregnancy ni delay cheyadaniki or two pregnancy madhyalo gap kosam. Okay, it is one of the most widely accepted methods of contraception in India. See, manam anukuntamu dintlo emundi, this is a simple line, but this line was once a PYQ in your exam. Entidi? It is one of the most widely accepted methods of contraception in India. So they'll ask, which is the widely accepted contraceptive method in India? So that is IUD, intrauterine devices. Okay, so this line you can see here, direct ga ide line manaku exam lo adigaru. Ee last line ikkada undi kada,
Okay, it is one of the most widely accepted and contraception in India. So that is IUD, intrauterine device. Okay, so these related koni questions manam attempt cheddam. Let us try some questions. Which of the following is not an intrauterine devices? Not an intrauterine devices. Okay, so progestogens, lipase loop, spelling wrong undi, multi-load and progesterat. RE-NEET 2022 lo adigaru. Yes, tell me. Option 1. Yes, absolutely. Evereverayithe option 1 cheptunnaro correct. Next. Match the following. Cheppandi, idi cheppandi. Don't look at the answers here. Some are right, some are wrong. You tell your own answer. Okay. So non-medicated IUD ante edi, copper releasing IUD, hormone releasing IUD, implants. So tell me the examples for all these. Yes. Who will tell the answer for this one? Non-medicated IUD example enti, alage copper releasing IUD, hormone releasing IUD and inkokati implants. Option 1 Deepika, Nani. Okay, Deepika is saying option 1. A is 3. Is it so? And B is 1. Okay. C is 2. Okay, chudandi ikkada. Non-medicated IUD ante lipase loop. Okay. Copper releasing IUD is multi-load 375. Hormone releasing lo LNG20. Remember, LNG20 very important hormone releasing IUD. Implants lo we have progestogens. Okay. So option 1 will be correct here. Option 1 will be correct. This was NEET 2024 question. Okay. So IUD topic edaithe manaku undi, IUD topic nunchi direct ga question adugutunnaru. Okay. So it is one of the high yielding topic anamata. Try one more match the following and ekkuga adegedi match the following from this topic. IUD nunchi ekkuga match the following adugutunnaru. Okay. Come on, think this one and tell me the answer. Yes. So what should be the answer for this one? Non-medicated IUD, obviously lipase loop, copper releasing multi-load, hormone. It is same repeated question kada. Okay, similar gane undi. Lipase loop is a type of contraceptive used as dash. NEET 2023 lo question. Yes, option 3 antunnara. Okay. So try this question. Lipase loop related question anamata. It is a type of contraceptive used as non-medicated IUD, copper releasing IUD, cervical barrier or vault barrier. What should be the answer here? Lipase loop is a type of contraceptive used as. Yes. Instead of saying A, B, C, D, 1, 2, 3, itla chinna chinna options unnappudu ade word type cheyandi. That will be better. Okay, Anil Kumar. Aipotadi Anil. Non-medicated, Maniteja. Are you sure? Yes, Hamsini, Usha. Okay. Vicky, Vijaya. Right. So, lipase loop. So, అందుకే ఈ ఫ్లో చార్ట్ ఉంది కదా, కొంచెం ఇది చూడండి. ఈ ఫ్లో చార్ట్ మంచిగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నాన్ మెడికేటెడ్ లో లిపిస్ లూప్, కాపర్ రిలీజింగ్ ఐయుడి లో కాపర్ టీ, కాపర్ సెట్, హార్మోన్ రిలీజింగ్ ఐయుడి లో ఎల్ఎన్జి అండ్ ప్రొజెస్టెరాన్. ఓకే, నాన్ మెడికేటెడ్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ట్రై దిస్. ఓకే, ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్. Select the hormone releasing intrauterine device. So hormone releasing intrauterine device edi adi you have to identify. Okay, so hormone releasing ante multi load, idi hormone kaadu kada, idi hormone kani idi kaadu. Okay, then this one is hormone, this one is hormone. So option C should be the answer, isn't it? Because both should be hormone. This is copper based, idi asalu kaadu intrauterine, and non-medicated lipase loop, non-medicated. So idi hormone induced and this is also hormone.
ఈ డయాగ్రామ్ మీద కూడా మనకు క్వశ్చన్ రావచ్చు ఎగ్జామ్ లో. ఇంట్రాయూటరైన్ డివైస్ రిలేటెడ్ డయాగ్రామ్ ఉంది కదా, కాపర్ టీ డయాగ్రామ్. ఓకే, సో కాపర్ టీ లో జరిగేది ఏంటంటే, దిస్ ఇస్ ద ఇంట్రాయూటరైన్ డివైస్ విచ్ ఇస్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్సైడ్ ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. సో ఇక్కడ దేర్ ఇస్ వన్ కాపర్ వైర్ లాగా ఉంటుంది విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ కాపర్ అయాన్స్. ఓకే, అది కాపర్ అయాన్స్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది. కాపర్ అయాన్ రిలీజ్ అయ్యాక ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ ద మోటిలిటీ ఆఫ్ ద స్పర్మ్స్ మోటిలిటీని అది యాక్చువల్లీ డిక్రీజ్ చేస్తుంది. ఓకే, క్లియర్? సో దే కెన్ ఆస్క్ ఈ డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ కూడా ఏదో ఒక క్వశ్చన్ మనకు ఇక్కడ రావచ్చు. రైట్, ఫైన్ ఎవ్రీబడి. And then one more topic, wait, diversity, loss of biodiversity. Okay, loss of biodiversity paragraph kuda okasari chadukondi. This is also important. So habitat loss and fragmentation, over exploitation, then alien species invasions. Okay, all these are important for this biodiversity loss. Idi oka important topic for your exam. For example, alien species invasions lo carrot grass, then ante parthenium, lantana, okay, lantana camera, then water hyacinth. These all plants are the invasive weed species. Okay, invasive weed species in India. మన నేటివ్ స్పీసీస్ కి ఇది ఒక థ్రెట్ లాగా, అండ్ ఈ ప్లాంట్ ఏంటంటే దీన్ని ఇన్వాసివ్ వీడ్ స్పీసీస్ అంటాము. ఓకే, సో విచ్ ఆర్ ద ఇన్వాసివ్ వీడ్ స్పీసీస్? ఇన్వాసివ్ వీడ్ స్పీసీస్ లో వీ హ్యావ్ క్యారెట్ గ్రాస్, then also called as parthenium, lantana and water hyacinth. Okay, these are the invasive weed species. This also you have to remember, right? Got it? Kelvin cycle cover cheyandi, it is important. Tarvata some more if you see here, okay, some more PYQs, high weightage topic. So which are the other important high weightage topic? Morphology lo examples, plant families నేర్చుకోండి. ఫ్రాగ్ టాపిక్ మీద నేను ఒక వన్ షాట్ తీసుకుంటాను. ఓకే, సో ఫ్రాగ్, algae and their pigments, యానిమల్ కింగ్డమ్ లో ఎగ్జాంపుల్ అండ్ బేసిస్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ నేర్చుకోవాలి. యానిమల్ కింగ్డమ్ లో ఆల్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ బేసిస్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్, దిస్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, హై weightage టాపిక్. తర్వాత వైరస్, విరియాడ్స్, లైకెన్స్, ప్రొటిస్టా, మొనేరా, ఫంగై లో ఫీచర్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నేర్చుకోవడం. దెన్ పాపులేషన్ ఇంటరాక్షన్, డిక్రీజ్ ఇన్ హ్యూమన్ అండ్ RDNA. ఓకే, డ్రగ్స్ అండ్ ఆల్కహాల్ అబ్యూస్, సైంటిస్ట్ అండ్ డేట్స్ మీద కూడా ఐ విల్ ట్రై టు ప్రొవైడ్ యూ సమ్ వీడియోస్ ఆన్ దిస్. హ్యూమన్ డిసీజెస్ మీద వెరీ సూన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ అ క్లాస్. ఓకే, మేబీ 3-4 days లో హ్యూమన్ డిసీజెస్ మీద ఒక క్లాస్ తీసుకుంటాను. ఓకే, NCERT లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క హ్యూమన్ డిసీజ్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇట్. సో దెన్ ART, హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ, దిస్ వన్ హ్యూమన్ ఫిజియాలజీలో డిజార్డర్స్, జెనెటిక్ డిజార్డర్స్, మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్, పాలినేషన్ ఆల్రెడీ మనం కవర్ చేసాము. మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, లాక్ ఓపెరాన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే, yes Aradhya, what happened? NEET registration fee refund. yes NEET registration fee refund aitadi kada, మేము కూడా చెప్పాం కదా, we have already informed you. yes, biomolecules lo all tables, please learn all the tables which are there in biomolecules. Okay, amino acid, enzyme, C3C4 cycle, light reaction, plant hormones lo gibberellins. In this session we have discussed about gibberellins na, plant hormone lo gibberellins anedi chala important. Glycolysis, etc, meiosis 1, then eukaryotic cell. Okay, chromosome sambandhinchina questions, all these are important questions, topics for biology. And ఏదైతే టాపిక్ మనము డిస్కస్ చేసాము అండ్ లాస్ట్ లో లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏదైతే నేను చూపించాను, ట్రై టు కవర్ ఇట్ ఫ్రమ్ NCERT. ఆ టాపిక్ పేరుతో యూ జస్ట్ ఓపెన్ ద NCERT అండ్ NCERT లో ఆ పర్టికులర్ ప్యాసేజ్ పారాగ్రాఫ్ చదివేసేయండి. ఓకే, పారాగ్రాఫ్ చదివినాక యూ ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ నోట్స్. ఓకే, షార్ట్ గా మెయిన్ పాయింట్స్ రాసి నోట్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేసేయండి. ఒక 2-3 pages లో అంత నోట్స్ మనకు కూడా అయిపోతుంది, మాక్సిమం ఒక 4 pages లో. అండ్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ హై వెయిటేజ్ టాపిక్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఎగ్జామ్ కంటే ముందు మీరు రివైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే,
ఈ రోజు నుంచి రీఫండ్ పడుతుంది. అవును, నేను కూడా చూసాను. ఐ వాజ్ బిజీ విత్ యువర్ లైవ్ సెషన్ యాక్చువల్లీ. ఐల్ కన్ఫర్మ్ ఇట్. ఓకే మ్యామ్, బయోలో 300 వచ్చాయి, రీనీట్ లో ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి? ఆరాధ్య, బయోలో 300 ఇట్ ఈస్ గుడ్, బట్ ట్రై టు స్కోర్ ఫుల్ మార్క్స్. సో అందుకే నేను చెప్తున్నాను కదా, బయాలజీలో high weightage topics, whatever high weightage topics I have given, all these topics please try to read from NCERT. NCERT నుంచి మీరు రీడింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత డెఫినెట్లీ యూ విల్ స్కోర్ గుడ్ మార్క్స్. ఓకే బయోలో. అండ్ ఫోకస్ ఆన్ NCERT లైన్స్. ఎవ్రీ NCERT లైన్ ని ట్విస్ట్ చేసి అడుగుతారు ఇన్ రీనీట్. టేబుల్స్ నేర్చుకోండి, డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఓకే, ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ టు కవర్ ఇట్ అన్నమాట, రైట్? And all of you can join the, see I'll just show you once again. YouTube video kinda, ide live session kinda you have this links kada. Okay, so RE-NEET 2026 crash course telegram link undi, inkokati RE-NEET 2026 free crash course. So just click on that. A free crash course meeda click cheyagane you can join in this. Okay, so this is completely free. If you scroll down, this is completely free for 0 rupees. Okay, free crash course kabatti kinda link meeda click chesi try to join in that. Okay, free crash course RE-NEET kosam mana channel nunchi oka free crash course, dantlo meeru YouTube videos ani chudochu without any ads, and then you can see the like you will get some questions. ప్రతి ఒక్క టాపిక్ కి PYQs క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అవి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. క్విజ్ ఉంటుంది. సో ఫ్రీ క్రాష్ కోర్స్ తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి. ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి అంటే, ఈ సెషన్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఒక లింక్ ఉంది, RE-NEET ఫ్రీ క్రాష్ కోర్స్. దాని మీద క్లిక్ చేసి యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ దిస్ ఫ్రీ క్రాష్ కోర్స్. ఓకే మ్యామ్, is this short notes trick used for current second year? Yes, definitely. ధనరక్షిత. ఓకే, సో షార్ట్ నోట్ ట్రిక్ ఏదైతే నేను చెప్పాను, హై వెయిటేజ్ టాపిక్స్ ఏదైతే చెప్పాను, సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ యూ కెన్ ఫాలో దిస్. డ్రాపర్స్ హూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిసైడెడ్ టు టేక్ అ డ్రాపర్ వాళ్ళు కూడా ఇది ఫాలో అవ్వచ్చు. ఓకే, కానీ డ్రాప్ డిసిషన్ మీరు RE-NEET ఎగ్జామ్ తర్వాత తీసుకోండి, ఇప్పుడు కాదు. ఓకే చలో, సో దాట్స్ ఆల్. వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ హై వెయిటేజ్ టాపిక్స్. మనం మళ్ళీ కలుద్దాం ఇంకొక సెషన్ లో, మేబీ ఆన్ వెనస్డే. all the disorders and diseases of complete biology. Okay, complete NCERT లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క disorders and diseases మీద మనం మాట్లాడదాం. ఇంపార్టెంట్ PYQs కూడా ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాను. సో బీ రెడీ, లెట్ us meet on Wednesday. ఓకే చలో, సో దట్స్ ఆల్. ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయండి. వాట్ ఎవర్ టాపిక్స్ ఐ హ్యావ్ గివెన్, ఆల్ దోస్ టాపిక్స్ రైట్ డౌన్ షార్ట్ నోట్స్. ఓకే, సో ఒకటి ఐయుడి ఇది నేను రాసి చూపించాను కదా, అలానే మీరు ఫ్లో చార్ట్ ఫామ్ లో చిన్న చిన్న పాయింట్స్ ఫామ్ లో రాసేయండి. రాసిన తర్వాత దాన్ని మీరు ఎగ్జామ్ అప్పుడు రివైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే కన్మణి, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. అరవింద్ ఎస్ బాయ్, ప్రేమ్ కుమార్ బాయ్, సాయి కిరణ్, స్వీటీ, రామ్, దీపిక ఎస్ థ్యాంక్ యూ దీపిక. ఓకే అండ్ Sweetie, chalo, Yash, Fiza, Dhanarashita. Am I pronouncing it properly? Okay. Aradhya, bye Nana. Devi, chalo. Okay. So join in this free crash course. Okay. Tappakunda idi join avandi. Telegram group kuda RE-NEET kosam Telegram group undi. Dantlo kuda join avandi. Bye bye. Take care.